Welcome sa ating patch analysis for the new patch na kakalabas lang actually dito sa Mobile Legends. Welcome to the new meta. I'll be your host. Ako nga pala si Midnight at wala munang Landian Knights ngayon mga kaibigan. Pahinga daw muna si Ivan at hindi na siya wala siyang energy kumbaga para lumande kasi nga may bagong patch na lumabas guys. Kailangan nating aralin, kailangan maglaro ng maraming games and yan yung magiging topic natin for today, which is why meron tayong new meta ngayon. Sasagutin natin yung mga questions and answers ng mga tao kasi hindi daw nila naiintindihan yung bagong meta, no? And we'll try our best to analyze the new patch na lumabas nga dito sa Mobile Legends. So of course, before we start, syempre quick rounds of shoutouts lang muna tayo, no? Ayan, sila Yuan Salva, si Ramlem, Etnielav Ongolab. Actually, si ano pala, no? Si Yuan Salva nag-send ng 10 stars. Maraming salamat. Gabi na, haha, hindi midnight. Diyan ka nagkakamali. Papunta tayo sa midnight, no? Ayan, shoutout kay Darlene, kay Joy, Ochige Carreras, kay Astilla, Jean Sandel, kay Trick Gigo, grabe mga pangalan nyo, exotic. Alfred Dale, Policarpio, kay John Michael Flores Rotilles, and kay Christian Clark Jamili, pati na rin si Astrea Conde. So bago tayo mag-start guys, I'm giving you time to like and share our live stream para mas maraming makaparinig. And para syempre na rin mabawas-bawasan yung cancer mamaya sa RG, no? So ngayon wala muna tayong camera dahil nga mag-focus tayo sa napakaganda kong boses. Joke lang. Mag-focus tayo sa pag-a-analyze ng game and I want you guys to focus on the screen and to my voice only. Para mas maintindihan nyo, diba? Mas matakam nyo. Wow, matakam. Mas manamnam nyo yung mga analysis, kumbaga. Sabi nga nila na ibibigay natin dito sa ating stream, no? So again, I'm inviting you to like and share our live stream para mas marami makapakinig and makaintindi nung bagong patch na lumabas for Mobile Legends. First things first, no? Ito papakita natin dito sa ating screen kung ano ba yung mga tatalakayin natin mamaya. Pero syempre, pakita muna natin yung Facebook chat, no? Para syempre naman part din kayo dito sa usapan. Ayan! May mga nagtatanong na yan, si John Manansala about funnel, Alfred Dale Policarpio, Embudo ng Malakas, ano meta hero, sabi John Leonard, Quinto, Rijo, Matthew Dumayak, shoutout daw kay Matthew Dumayak, kay Alfred John Abaya, ayan. Kung may mga tanong kayo guys, lapag nyo lang dyan, and tatry natin sagutin yan maya. Pero syempre, magpapakilala muna ako, no? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Midnight, or Neil de Guzman, yung personal name ko. Pero may IGN or handle for esports is Midnight. And shoutcaster po ako for MPL. And I have been in close relation with SGD, no? Kung hindi nyo po nakikita, ayan, part po ako nung naging rambulan nila last time. And ngayon, they've asked me to, to give you some insight dito sa ating patch. So, ayan, meron tayong 80 viewers dito. May 80 nang nabawas sa cancer pool mamaya sa Mobile Legends. So, please do keep sharing our live stream. Sana umabot tayo ng 150 dito, no? Para at least, mas maganda yung quality of life natin mamaya. Kasi 150 na tao yun na nakakaintindi na kahit paano nung mga bagay-bagay. Kasi may mga nagtatanong, actually may mga confusion na rin about funneling. Kasi, di ba, yung last patch, na-introduce tayo sa 131 meta tapos biglang umusbong yung term na funneling. Actually guys, yung funneling, ang tagal lang term yan. So mamaya tatalakayin natin yan, no? Ayan, binabati ko lahat ng mga nanonood ngayon. Yan, sila John Leonard Quinto, Roel Aaron Bribon. Sorry kung minamasakar ko mga pangalan nyo, no? Si James Ryan Cadiz, Akihiro John Barredo Ito, si Ramlem, si John Leonard Quinto Region, nabasa ko na naman. Pasok pag rock, yes, pasok pag rock. And again, maraming salamat dun sa nag-send ng stars, no? Ayan guys, close to 100 na tayo, 98 viewers na tayo currently. And again, ini-invite ko kayo na i-share and like lang yung ating live stream, no? This is for the common good, ika nga ng mga manlalaro ng Mobile Legends. So sana okay lang yung audio ko, no? Tsaka yung background music. Sabihin nyo lang kung medyo mahina yung background music, lalakasan ko pa. Or mas gusto nyo mag-focus sa aking boses, no? So, sasagot muna tayo ng mga ilang tanong dito. Sana may matutunan. Pwede pa ba funnel loads? Pwede pa naman. Pasok pa din ba, Claude? Pasok pa rin naman si Claude. Shoutout si Anthony James Sanyano. Pag funnel ba, need agad mag-mask nung ifa-funnel o jungle item muna? May mga different types of funnel po. I-discuss natin yan mamaya. Ano ba maganda na strat ngayon? Magandang strat ngayon is wala kasi nga bagong meta. That is the flavor of new metas. Lahat ng strategies, unless hindi natin nakikita yung weaknesses,
pasok sila lahat kasi you never know kung ano yung pwede mangyari. With the changes na ini-introduce ng ML, a lot of things can happen. So I'll probably start, no? Let's start with the the questions na present dito sa ating yung mga questions na hinanda ko lang kumbaga para may may maganda tayong discussion. So guys, let's start off firstly with the question na ano ba yung funneling? Kasi may mga may mga common misconceptions eh. So, syempre, let's start from the basics. So, mamaya nyo na ilapag yung tanong nyo, makinig muna kayo sa akin para mamaya, malay nyo kasi nandito yung sagot eh. So, relax muna kayo sa mga questions nyo and we'll discuss funneling first. So, again, number one question is, what is funneling? So, guys, alam nyo naman yung funnel, di ba? Alam nyo naman yung funnel, yung tubo, kumbaga, na may bunganga. Yung ginagamit pag naghihiwalay kayo ng mga bagay-bagay or pag nagtatransfer kayo ng tubig sa plastic or sa kung anumang container, di ba? That's funnel. Yun yung may ilalagay ka sa taas, tapos ma-focus siya sa isang lugar, sa isang spot, para makuha nung paglalagyan mo lahat nung ibabato mo. Kasi example niyan, if magsasalin ka ng tubig mula sa pitchel sa isang sa isang bote na napakaliit nung bunganga, di ba? Ay hindi papasok lahat ng doon, hindi papasok lahat ng tubig or kung ano man yung laman ng pitchel. So, ang gagawin mo is kukuha ka ng funnel. Ngayon, ang purpose ng funnel is para saluhin lahat nung ilalagay mo at ma-centralize or ma-focus sa isang spot para masalo ng bote lahat nung ilalagay mong tubig or inumin or kung ano man laman nung pitchel. So, that's the idea of funnel. Now, how it translates to esports or to mobile games or games in general is that there are a lot of resources on the map. Wow, na-appreciate ko yung pagtigil nyo talaga sa pagchat-chat ha. Grabe. Sobrang sobrang diligent nyo ha. Talagang sumunod kayo lahat. Ayun, tumigil yung chat guys. So currently 155 viewers na tayo. Shoutout sa inyo lahat and I hope marami kayong matutunan, no. So going back, funneling in esports or games in general is pulling everything you have, every resources that you can get. Imagine niyo, yun yung tubig, okay? Yun yung tubig na isasalin mo sa isang lugar. And forcing it to go into a centralized spot. Bakit forcing? Kasi nga, tinutulak mo lahat doon eh. Nilalagay mo lahat ng resources mo sa isang lugar, okay? So, kapag yung resources na ipon, ang tatanggap doon is isa lang. Nakafocus sa kanya lahat, okay? So, that is funneling. Essentially, if you have this amount of farm and gusto mo lahat mapunta kay X player, you'll funnel it. Yun yung purpose ng funneling. So, funneling is technically pulling everything that you can get and putting it into a single character or hero or unit, di ba? Kasi yung resources nyo, sa kanya na pupunta lahat. So, present siya in a lot of games. Hindi lang Mobile Legends po ang may funneling. Dota, League of Legends, lahat yan may funneling kasi ang pwede mong gawin is let's say, one example of funneling is yung bawasan mo lang yung yung kick, tas iwan mo. Essentially, siya pa rin naman kumukuha lahat nun, di ba? That's one form of funneling. Kaya sinabi natin kanina, marami pong forms ang funneling. The most common type of funneling is yung nakikita natin sa League of Legends tsaka yung sa Mobile Legends. Now, I will not discuss yung League of Legends kasi probably yung majority sa inyo Mobile Legends player eh, okay? So, para lang magkaroon kayo ng idea, in Dota, you can literally funnel a resource into a core kasi meron po tayong tinatawag na stacking sa Dota, okay? That's when enemy units are stacked. Kumaga sa isang camp, 'di ba sa ML, may isang camp, may isang minion, may isang neutral, okay? May isang neutral creep. Sa Dota kasi pwede mo i-stack 'yon. So what you can do is stack as many as you can, tapos iwan mo 'yon, hayaan mo yung core kumuha. So that's one form of funneling for Dota. Now for Mobile Legends, ang isang kinagandahan ng funneling for Mobile Legends is sobrang mechanic based niya. Literal na inintroduce tayo ni Munton kay funneling. Sinabi ni Munton dito, hindi nyo na kailangan gumawa ng mga eche-bureche dyan. Ito yung wooden mask, okay? So, guys, how does it work? Sinabi ko na kanina, yung resources mo mapupunta sa isang core, okay? So, lahat ng na-farm ng team nyo or kung ano man yung farm na gusto nyo mapunta sa kanya, nakafocus sa kanya yun. What you can do is, bawasan mo, parang yung ginagawa ng mga professional players dati, yung grok,
babawasan yung blue buff, tapos iiwan yung mage para kunin yung XP na solo. Ginagawa nila yun, guys. That's a form of funneling, okay? Pero, ang nagiging misconception kasi dyan, guys, is iniisip natin na ang funneling is strategy or a rotation. Mali po yun. Matagal na pong nag-exist ang funneling sa Mobile Legends. One form of that is yun nga, yung ginagawa ng mga pro players that sa MPL. Yung Grok, hahampas sa blue buff, tapos aalis. Funnel na yun. Alam nyo kung bakit? Kasi technically, pwede naman kunin ni Grok yung XP di ba? Makukuha pa rin naman ng mage yung blue buff. Pero what they do is they leave the mage alone para makuha yung solo XP and yung solo gold. That is a form of funneling already. So, meaning, it works by just essentially pooling a resource na pwedeng makuha ng team into a single core. That is how funneling works. So, nasagutan natin yung question number 2, no? So, what is a hyper carry? Ngayon, present na yung term na hyper carry sa atin, no, guys? Ang ibig sabihin lang po ng hyper carry is ito yung core o yung carry na kumukuha ng lahat ng resources na available sa team. Kasi, if you think about a composition ng isang lineup, meron tayong carry, meron tayong mage, meron tayong offlane fighter. With the rotation na nagbago on the previous meta, nauso yung mid marksman. Bakit? Kasi nga meron tayong funneling, guys. Meron tayong funneling. And how funneling works is ilalagay mo lahat ng resources mo sa isang player. Kaya nila inimbento yung 1-3-1 kasi the marksman will get the most benefit out of everyone on the map. Kasi sa kanya napupunta lahat ng resources, sa kanya lahat ng minion wave, kiniklear ng mga supports niya yung minion wave niya para sa kanya lahat ng buff, sa kanya lahat ng jungle creeps. And may dalawang fighter lang or kung ano mang setup nila doon, kung mage man o fighter nasa side lane, yun lang inakuha nila. Basically, that's it. Pero everything is pulled towards the hyper carry. Paano nangyayari yun? Sir Midnight, paano nangyayari yun? If you read how the wooden masks work, kapag may isang tao na walang mask, tapos meron kang mask, lahat ng farm nung may mask mapupunta doon sa taong walang mask. So that's one condition. The reason why hyper carry works is nakukuha niya lahat ng fina-farm ng may mask. So kahit magsama-sama sila or kahit pumunta yung core or yung carry dun sa lane na may tao na may wooden mask, sa kanya pa rin mapupunta yung farm. You get it? So, anong relation nun sa 5-man mask? Kasi sinasabi nila ang funneling daw gumagana with 5-man mask. Actually, mali po yun. The 4-man mask setup itself is funneling already. That's the most you can get out of the 1-3-1 setup. Okay? Bakit? Kasi yun yung purpose ng 1-3-1 setup Makuha nung marksman na nasa mid or nung nando sa tres, okay? Yung 1-3-1 may marksman yun. Yung 3, essentially, may marksman yun. Makuha ng marksman lahat ng farm na available sa map. Kasi gagana na yun. Kahit 4 lang yung wooden mask. Sir Midnight, bakit bumibili ng mask pati yung marksman? Actually, that's the advanced form of 1-3-1. Kasi guys, again, sinabi ko kanina, the most you can get out of the 1-3-1 is funneling itself already. Kasi nakukuha na ng marksman lahat ng farm. Ngayon, bakit na-invento yung 5-man mask? Kasi guys, may passive gold po na binibigay si wooden mask, okay? Meron po siyang 4 gold per second, per 4 second. And meron din siyang XP na binibigay. So imagine this. Lahat ng farm nakukuha na ni marksman, okay? Tapos may passive gold pa siya. Pero the way it works is meron pa tayong rotationary basis ng 4th and 5th ng gold and XP. Ibig sabihin pag last player ka in terms of XP, meron kang 35 XP per 4 seconds. Pag last player ka in terms of gold, meron kang 20 gold per 4 seconds. Pero yung passive ng wooden mask, that starts pagkabili mo ng mask, okay? Pagkabili mo ng mask, pagdating ng 4 seconds, meron ka kagad na bonus gold. So, ang ginagawa ng mga tao is kapag hindi kailangan ng marksman ng jungle item, like hindi siya nagmamadali mag-buff kasi nga may mga tao na kaya mag-clear nun para sa kanya, ang ginagawa nila is pinauuna nilang, ililik ko na to kasi tapos naman na tong panahon na to Ang ginagawa nila is bumibili ng wooden mask yung marksman. Siya yung pinakaunang bibili ng wooden mask. Okay guys? Ganito ka-advance yan. Yung mga players naghihintayan. Oy pare, marksman, ikaw munang bumili ng mask ka. Kasi sa simula guys, hanggat di pa lumalabas yung minion wave, wala po tayong passive gold. Pero, sinabi ko nga kanina, once na binili mo yung wooden mask, nagbibilang na po yung counter niya.
pagdating ng 4-second mark, meron ka kagad bonus gold. So, ang nangyayari sa marksman, dahil siya unang bumili ng wooden mask, meron siya kagad additional gold. Ngayon, pag nakuha na ni marksman yung additional gold niya, lahat naman ng mga susunod na bibili ng mask, nagsisibili na. Pero syempre, may order of priority yun. Of course, syempre, gusto mo, pinakahuli, yung course, yung supports, di ba? Tsaka yung tank. As much as possible, you'd actually want the tank to get the last wooden mask kasi siya mag-benefit heavily from that. Kasi guys, ang ginagawa nila dati is marksman, fighter, or marksman, mage, fighter. Pero dahil nga naging 1-3-1, naging marksman, fighter. Tapos, ang nangyayari is, ang susunod na bibili is yung nangangailangan ng nangangailangan ng XP, okay? Yung XP yung susunod na bibili. Tapos, ang last priority yung nangangailangan ng gold. Kasi essentially, ang nangyayari doon, nagbabalance out yung nasa dulo and nagpapalitan sila ng spot. Kaya lang may order of priority is baka kailangan unang mag-level 4 si ganitong tao bago si ganitong tao. So, kung ikaw yung nangangailangan ng XP, you're the 4th guy to buy the wooden mask. And kung ikaw yung nangangailangan ng gold, you're the 5th guy to buy the wooden mask. Nagbabalance out naman yun. It's just that may mga priorities tayo eh. If kailangan man ng gold agad-agad, huli kang bibili ng mask kasi ikaw yung priority ng gold natin. So ikaw yung nasa huli, okay? So yun yung order of priority ng pagbili ng mask. So essentially that's already the 1-3-1 setup. The only reason why the marksman buys the wooden mask para ma-make sure na siya yung unang magkaka-gold and he has the added benefits of carrying a mask. Guys, hindi lang wooden mask yung pag inisip nyo kasi wooden mask, wala, mask lang yan. Guys, may movement speed po yun, okay? Tapos pag hindi ikaw yung nakakakuha ng kill, may 5% bonus gold ka sa XP, may 5% bonus ka sa gold and XP, kahit marksman ka, okay? So kung hindi ikaw yung nakakuha ng kill, may benefit pa rin po sa yun. Pero essentially, the core of a funneling 1-3-1 lineup is kahit 4 na wooden mask lang. And actually, na-develop to. Na-develop yung 4-man wooden mask ulit. Well, yun naman talaga yung pinaka-basis. Pero naisip ng mga player kasi, paano pag namatay yung marksman mo? So, you'll have problems with gold distribution. Kasi what if, dun sa duration na patay yung marksman, okay? Dun sa duration na patay yung marksman, yumaman si fighter. Okay? Yumaman si fighter. Then, suddenly, hindi pwede magsama yung fighter tsaka marksman. Kasi, guys, again, pag magkasama yung dalawang tao na may mask, kung sino man yung mas mataas yung net worth niya, siya yung nakakakuha ng gold. So, sinisira mo yung funneling mo. If ever man mangyari yun. So, ang ginagawa ng mga pro players is, bago bumili si marksman ng wooden mask, kasi diba dati, una siya bibili. Ngayon, ang ginagawa naman nila is, they make sure na may lead talaga si marksman over his tanks, over his cores, over his fighters. So, parang ganito isipin nyo. Sa simula, 4 lang yung bibili ng mask. Tapos naka-jungle item si marksman. Kasi pagdating ng mid lane, kay marksman pa rin lahat ng gold, okay? Kay marksman pa rin lahat ng gold. So essentially, mapupunta pa rin siya sa taas. Tapos, kiklear nila yung buff, kukuha siya ng buff, kiklear ulit ng lane. Kapag nakakuha na ng malaking lead yung marksman over his teammates, tsaka siya bibili ng wooden mask. Usually, that's after the level 2 jungle item. So, kunwari, meron kang hunter's knife, tapos you'd go for a raptor blade. Usually, after ng raptor blade, bibili na ng wooden mask yung marksman. Kasi, importante pa rin na bumili ng wooden mask. Sinabi ko kanina na essentially, the core setup of a 1-3-1 lineup is 4 na wooden mask lang. Bakit sobrang halaga na mag-mask pa rin si marksman? Kasi guys, sayang yung benefit na makukuha mo sa mask. Again, may movement speed yon and may passive gold na binigay. So essentially, mas mabuboost mo yung farm mo. And syempre, kapag hindi ikaw yung nakakuha ng kill, meron ka pa rin bonus gold and XP, kahit assist lang yon. And if you read the long description of wooden masks, after 12 minutes, wala na po yung batas-batas natin, no? Talagang nakakapag ipon-ipon na lahat. During the first 12 minutes lang yung limitation and restrictions ng masks. And if you look at the average games ng previous match natin, it all extends past 13 minutes. So, magagamit mo yung effect ng wooden mask for the first 12 minutes and babalik sa normal yung laro with the added benefits of having a wooden mask after 12 minutes. So, bakit sobrang importante na maintindihan yun?
That's the reason why the hyper carry meta was invented. Kasi nga guys, lahat ng resources mo, hindi mo na kailangang hintayin yung 12 minutes bago magka-farm yung cores mo. Kasi essentially, you'd have a core na sobrang taba. Okay? Na sobrang taba. Pag tinignan nyo yung mga games, usually 2,000 gold yung layo ng marksman from the other cores. Siyempre, pag normal yung game. Kapag sobrang sama ng game nyo, ayan, sabog-sabog na yung wooden mask. So, my recommendations for studying wooden masks before is simulan nyo muna sa 4. Kasi yung 5-man mask setup, guys, sobrang advanced nun. Kailangan alam nung marksman nyo kung kailan siya bibili ng mask o hindi. Alam niya dapat pag kailangan niyang ibenta yung mask niya o hindi. Kasi may mga times, guys, nakita ko na to kahit sa professional play, na yung fina-funnel nila nag-fall behind, napunta sa 4th place. Pero the funneling will still work. Bakit? Ibebenta niya yung mask niya. Kasi guys, essentially, what Moonton did with this game is yung funneling pinadali niya. Hindi niyo na kailangan gumawa ng advanced mechanics. Wooden mask itself is funneling. Okay? Ever since inintroduce yung wooden mask, guys, ito na yung funneling. Yung mga pro players, pinag-uusapan na nila yung funneling. Hindi 1-3-1 ang funneling. Ito yung mga common misconceptions. No? Nandito na tayo sa number 4. What are the common misconceptions with funneling? 1-3-1 is not funneling. It's a form of funneling and it's a rotation based on the concept of funneling. Basically, ito lang yung pinakamagandang setup kapag nagpa-funnel kayo. Kasi talagang pinupull mo lahat ng resources mo into a single hero. Tapos may dalawang side laner na nagbe-benefit din from the mask. Kasi pwede nyo naman sabihin na, Sir Midnight, pwede naman mag 1-2-2, diba? Tapos 5-man mask strategy sila. Again, problem with that is hindi mo alam sino yung binibigyan mo ng gold. Kasi may mga times na as much as possible, si Mage yung gusto mong pinakamaraming gold. Eh what if ang laki ng gold na nakuha ni Marksman out of the lane? Then suddenly, pag dumalaw si Mage sa lane ni Marksman, wala siyang makukuha gold. So, how would you funnel the Mage? So, ngayon, ginawa nila, inimbenta nila yung hyper carry. Ito po yung existence ng hyper carry. Ang ibig sabihin lang nun is meron tayong tao, okay? Sa isang team, meron tayong pinapataba. #Vince, okay? Meron tayong Vince. Essentially, parang SGD yan, guys. Meron kaming Vince. Sa kanya lahat ng pagkain. Yun po ang funneling. Si Vince yung hyper carry namin. Sa kanya lahat, siya makakakuha na lahat ng resources, ng buff, okay? Sa kanya lahat yon. And his main job is, to carry the game. And dahil nga nasa kanya lahat ng resources, he has the ability to do so. Kasi, if you think about it, sasabihin, may mga magtatanong, Sir Midnight, pag hyper carry versus hyper carry, edi parang equal lang. Hindi po, guys. Hindi po. Kasi, if you look at your teammates, kung ikaw yung marksman, if you look at your teammates, sobrang taghirap po yung mga kalaban, yung mga kampi mo, no? Hindi naman taghirap. Actually, lahat kayo mayaman. It's just that sobrang yaman mo na mukhang mahirap yung mga kampi mo. So, if your lineup looks like that, na mukhang mahirap sa'yo yung kakampi mo, look at the enemy supports. Mukhang mahirap din yung enemy supports. So, suddenly, lahat sila pagkain sa'yo. Diba? Lahat sila pagkain sa marksman. And, nagsimula yung hyper carry nung inintroduce yung Nanadigi carry. Pero hindi pa siya hyper carry nun. It's just that sobrang bilis mag-farm ni carry. So this is where it gets funny, no? As long as the meta went on and on and on, bumalik tayo do sa 2019 idea na carry is a 1v1 monster against the Claude, okay? Si carry ang pinakamalakas na marksman talaga kapag nakipag 1v1 siya kahit kay Claude. Pero again, bumalik tayo dun sa 2019 era na you'd always pick Claude over carry. Kaya sa mga nagtatanong bakit bumalik si Claude sa meta, Claude is essentially a better carry compared to carry. Specifically because of the funneling strat or the 1-3-1 meta. Kasi guys, taghirap yung 4. Diba? Pagkain lahat ni Claude yun. And essentially, hindi kailangan intindihin ni Claude yung carry. Kasi pag nakipag 1v1 siya, lugi siya. Kaso may 4 siyang pwedeng tignan, di ba? Pwede niyang karnihin yung 4 na kalaban niya. So, if you think about it, ang mga 1-3-1 lineups lang are, ang mga 1-3-1 lineups lang is yung mga lineup na may Claude or may carry. If you ever try to 1-3-1 with Bruno and Granger, finish ka, okay? Isang ano lang yun, isang chow lang yun. Lalo kung purify lang yung battle spell ni Bruno tsaka ni Granger. Tapos daming CC, no? And problem with Bruno and Granger din kasi is uso din yung Uranus. And if you think about Uranus, saktong-sakto nga eh. Sobrang nag-fit yung hyper carry meta in the previous meta kasi nga Claude and carry are the marksman to go for if you want to deal with the Uranus. So, talagang swak na swak sa banga
sa hyper carry meta, no? Excuse me. Okay, busog lang ako. Okay? So yun po ang sense ng hyper carry. You have these two late game monsters na pinapabilis mo yung farm nila kasi binubuhos mo sa kanila lahat ng resources. And essentially, he'll be able to carry the game kasi yung apat na kakampi mo taghirap. Okay? And yung apat na kakampi ng hyper carry ng kabila taghirap din. And that is the reason why nakikipag-agawan yung mga teams kay Claude. So ang ginagawa ng mga first pick teams, usually makikita nyo second ban carry. Or kung hindi man ibaban yung carry, prioritize kay Claude. Okay? So, ganun yung nangyari on the previous meta. Pero babay na tayo doon kasi wala na yun, guys. Wala na yung meta na yun. I'll explain why later. Okay? So, let's move on to the other misconceptions with funneling. Kung may mga tanong kayo, guys, no, lapag nyo na dyan. Sisimulan natin sagutin. Kung may mga gusto ko yung paliwanag ko ng mas in-depth, pwede kong ipaliwanag. Pero, yun nga, moving on with the other misconceptions. So, we've talked about how funneling is not 1-3-1. It's a form of funneling. Ano pa ba mga misconceptions with funneling? Ayun! Wooden Mask is essentially Mobile Legends version of funneling. Okay? Kasi dati, yun nga, parang sinabi ko kanina, ang ginagawa ng mga pro players para makapag-funnel, kahit paano, is babanatan nila yung creeps or yung buff, tapos aalis. That's a form of funneling kasi pinapadali mo yung buhay ng core mo para makuha niya yung resources. So, essentially, sa kanya pa rin naman napupunta. Paano loads na nerf yung mask? Wala na po yung nakalimutan ko yung yung name pero wala na yung passive gold na binibigay niya every 4 seconds. Ang natira na lang is yung kapag ikaw yung huli sa XP rank, nakakakuha ka ng 35 XP per 4 seconds, every 4 seconds, and 20 gold every 4 seconds kung ikaw yung pinakahuli sa gold ranking, no. So na-nerf yung wooden mask kasi if you think about hyper carries, nagre-rely sila heavily on early farm. Ngayon, pag binawasan mo yung early farm na yun, kawawa ka. Kasi, imagine nyo yung scenario na to. There's a Claude in the mid lane na fina-funnel ng isang team. Don't get me wrong, funneling still exists. Funnel is not dead. Shoutout dyan sa mga nag-i-status na wala na pong funnel. May funnel po rin po. Kakasabi ko lang kanina, when Moonton introduced Wooden Mask, ayan na, sabi niya, oy, mga Mongoloid, funneling. Kumbaga, binigyan tayo ng funnel. Kung may funnel kayo sa bahay, inabot ng nanay nyo, sipin nyo yung nanay nyo si Moonton. Binigay sa iyo yung funnel, okay? Ganun yung Wooden Mask. Wooden Mask itself is funneling, okay? Tantanan nyo na yung 1-3-1 is funneling. Bugok ka. Hindi! Matagal na pong may funneling. Ngayon, pinadali lang ni Moonton yung buhay natin with the Wooden Mask. Imagine the situation, okay? You have a Claude in the middle lane na may Wooden Mask. Okay? And there's an enemy on the other side na mage. Okay? Hindi sila 1-3-1. Nag-2-2-1 sila. And suddenly, ikaw nararamdaman mo, ba pucha, parang underfarmed ako. Sige nga, farm pa nga akong konti. Tapos yung kalaban mo, dahil malupit sila at finanel nila yung XP mage, nag-level 4. Let's use Esmeralda as an example. No? Kasi si Harit, level 4, medyo mahina na Esmeralda level 4 as an example. Meron siyang blue buff, and probably kinuha niya rin yung red buff for some reason. #RG, okay? Kung kinuha ni Esmeralda, by the way, hindi masamang kumuha ng red buff sa mage, lalo yung may mga hybrid attacks, yung mga physical tsaka magical. Although na-nerf siya, it's still a good way to balance out the disparity between the marksman and the mage. Kasi, if you think about it, yes, na-nerf yung mage when it comes to red buff, pero at least, mas maaga nag-online, di ba? So, imagine an Esmeralda with a red and a blue buff, okay? Tapos, Claude ka, ikaw yung final ng mga kampi mo. Tapos yung Esmeralda dumalaw. Naging successful siya, nakakuha sila ng double kill. Tapos, nakakuha ng Torre. Tapos sabihin sa ng mga kampi mo, ano ba yan? Hindi mo kami kaya buhatin. Funnel pa. Diba? Nag-1-3-1 pa tayo. Funnel pa. Claude pa. Gaganon ka ng mga kampi mo. So, ano yung sasagot nyo kay Esme? Na-hit niya na yung level 4. Tapos ikaw, Claude ka, kailangan mo mag-farm. Yes, pwede ka mag-clear ng waves, pigilan mo yung Esmeralda. Pero at the end of the day, you're not battle ready. Esmeralda is, di ba? Esmeralda is battle ready. So, isipin nyo, sino mas malakas pag na-hit nila yung timing nila? The hyper carry or the classic mages? Okay, may mga nag-i-status na ngayon na pro players mages are back. Okay? Hello kay Franklin E. Villaflores. Okay. So, may mga nag-i-status na ng mga pro players, mages are back. Esmeralda is back. Harit is back. Alam nyo bakit? Kasi the only reason why they were relegated to the support roles
is, number 1, kung nagkakapera yung mga support, bakit di mo ilagay doon yung support? Ay, yung mage. Kung kailangan ng blue buff ng mage, ba't mo ginagamit? Di bigay natin sa carry, di ba? Kasi nafa-funnel natin yung carry. Wala na yung problema natin na sino i-funnel natin, carry ba o mage? So nilagay nila yung mga mages sa support roles. Pero don't get me wrong, hindi lahat ng mages pasok sa support. Yung mga hindi lang nangangailangan ng blue buff or hindi ganun kabigat yung requirements. Kung titignan nyo yung mga mages na nag-exist sa support roles, Selena, Farsa, Nana. Do you ever require blue buff on these heroes to function well? Si Selena, pag tumama yung pana mo, goods. Kapag nakapaglapag ka ng traps, goods. Okay? Pero pag mage core yung Selena, syempre kailangan ng blue buff nun. Si Farsa rin naman kailangan ng blue buff nun. Pero may mga exceptions kasi pag naging pure rage yung support mo, tapos naka-demon shoe, suddenly hindi na ubusan naman yung support. Okay? So that's the only reason why they were relegated to the support role. Pero what can you do now is put them in the hyper carry role. Kumbaga, yung mga mages naman, yung mga hyper carry nyo. Tapos na yung mga panahon yung mga marksman. Okay? Try mo ilagay yung mage sa hyper carry role. Tapos may kalaban kang hyper carry, marksman yung hyper carry nila. Ang itsura ng laban na yun is, oy pare, farm ka lang dyan habang hinangata ko yung mga kampi mo. Kasi guys, again, it still applies the same thing. Yung kampi ng hyper carry na marksman, ang hihirap, okay? Pulube. Literal na pulube kasi wala silang farm. Lahat nakiklod. For example, nakiklod, okay? Yung mage nung kabila, oo, mahirap yung kampi niya, pero yung mage nila lumalaban, ikaw, anong ginagawa mo? Nag-farm. Okay? So that's something to consider. Bakit yung hyper carry ngayon medyo questionable na. So, yung nagtanong kanina kung ano yung nerf sa mask, I've discussed it before. Tinanggal na po yung passive gold every 4 seconds. Nakadepende na siya sa ranking mo ng XP and gold kung mabibigyan ka. And bakit na nerf yung hyper carry? Because of that alone, okay? Nabawasan po yung passive. And mamaya i-discuss ko rin to, pero may bago po tayong mechanic na nag-i-exist sa Mobile Legends. Moonton introduced a new system into the game. Meron na po tayong elimination bonus. What is elimination bonus? Sige, papasadahan na natin ngayon. Kapag nanonood kayo ng Mobile Legends game or match, meron po tayong gold na nakikita sa taas, no? Usually nakikita. Kahit naman naglalaro kayo, kita nyo yun yung difference ng gold nyo tsaka ng kalaban nyo. Kapag may lead yung kalaban nyo, tapos nakapatay kayo ng isa sa kanila, there is a reward for taking them down. Kasi may binibigay na pong additional gold si Moonton. Meron na po tayong tinatawag nating comeback gold. So, if you are a team na meron kang lead, okay? Meron kang lead in terms of net worth. Pag may namatay sa inyo, mas malaki yung makukuha ng kalaban mo from compared before, okay? So, dati, sabihin natin sa isang clash, okay? Sa isang clash, yung kalaban nyo na behind makakakuha ng 1,000 gold, okay? Let's just say that. Ngayon, meron na pong added formula na kung magkano yung lead nyo, may certain formula doon na madadagdagan yung gold na makukuha ng kalaban nyo. So, the reason why I've said na hyper carry is in a very questionable spot right now is because of the example na binigay ko kanina. Paano kapag may Esmeralda na kaya kayo labanan? Yes, you might have at least 6,000 gold lead. Pero kung pinagpapapatay-patay ni Esme yung mga kampi mo, nababawi yung gold niya, okay? So, ganun kasama yung hyper carry ngayon. Hindi sure win. Sa mga nag-iisip kung na sure win yung hyper carry, never po naging sure win strategy ang hyper carry. Actually, delikado pa nga yan kasi pag namatay yung hyper carry mo, usually tapos na yung game. Sinabi ko pa nga to before na hindi surprising kapag yung games ng ML nung hyper carry meta. Hindi surprising kung ang games ng ML is comebackable. Bakit ko nasabi yun? Kasi once na mamatay yung hyper carry mo, finish na yung laro. Ngayon, it's very easy to come back on a game. Lalo ngayon. Kasi nga may elimination gold bonus tayong tinatawag. Inom lang ako tubig. So if it was easy to come back from a deficit before, it's very easy compared before. Mali yung sentence construction ko. It's much easier to come back now than before. Kasi isang patay mo lang, hindi na necessarily yung hyper carry kailangan mong patayin. Kahit sino sa kanila, guys, may elimination gold yun. Okay? May elimination gold yun. So, ikaw, kung hyper carry ka, ang yaman mo nga, pag di ka naman pinansin nung kalaban mo, tapos pinagpapatay yung kampi mo,
Oh, hyper carry pa. Hyper carry pa, diba? Di binawi din nila yung gold. So, parang nawawala yung sense nung pina-funnel mo yung hyper carry kapag marksman. Kaya nga nasabi ko sa mga kakilala ko ngayon, it's recommendable now to formulate, rotations based on mages once again. So, sa mga nalulungkot dyan na wala na po yung mage nung previous meta, mag-rejoice kayo ngayon kasi it can possibly come back. And sa mga hyper carry lords dyan, kabahan na kayo, okay? So, may mga nagtanong kanina, Kuya Sir Midnight, okay pa po ba yung funneling sa meta ngayon? Yes, it is. It is. The mask still exists. Walang pumipigil sa inyo mag-funnel. Sa mga nag-i-status dyan na wala na pong funnel, guys, unless dumating yung time na talagang i-rework ni Moonton yung mask na hindi na nagpo-pull ng resources towards a single hero, doon natin masasabi na wala ng funneling. Pero up until such time na ganito yung ginagawa ng wooden mask, na yung resources na pupunta sa isang hero, this is still considered funneling, okay? Again, sinabi ko kanina, what wooden masks represent is the idea of funneling itself. Ang wooden mask po, sabi ni Moonton, guys, kokopyahin ko yung League of Legends, joke lang. Okay, sabi ni Moonton dito, guys, introduce ko new mechanic, funneling. Pero hindi ko sinabi ng lantaran. Sinabi ko lang na, may wooden mask tayo, kaya na bahala mag-discover kung paano niya gagamitin yan. Pero essentially, ang ginagawa ng wooden mask is funneling, okay? So, tapos na po tayo dun sa tapos na po tayo sa misconception na yun, guys, ang funneling po ay hindi 1-3-1. Hindi porket nakuha ni Hyper Carry yung blue buff, red buff, funneling na po yun. Kasi kahit ako nakukuha ko yung blue buff, red buff, pero hindi sa akin napupunta lahat ng gold, okay? Funneling is essentially putting all the available resources on the map on a single unit. Now, yung makukuha ng dalawang side lanes, yung dalawang fighters, kapag double fighter yung pinapatak mo nyo, yun yung tinatawag ko na individual farm. Medyo nag-venture out tayo sa topic natin. Pero, didiscuss ko lang kung ano ibig sabihin ng individual farm. Individual farm is yung makukuha mong farm na hindi kino-contest yung farm na dadaanan nung hyper carry mo. So, example, if yung carry mo hindi naman dumadalo sa lane mo, you're free to farm that, okay? Sayo yun. Kunin mo kahit yung farm ng kalaban mo, sige, sayo yun. Pero, pag alam mo na dadaan sa lane mo yung hyper carry mo, even if you cleared the wave, tapos nandun siya sa range, you're funneling it into the specific hero na fina-funnel nyo, okay? Kaya nga bumibili ng mask lahat kasi lahat ng pwede mong farmin dapat pag nandun yung fina-funnel mo, sa kanya na pupunta lahat yun. And the benefit of masks kasi, kaya nauso ulit yung wooden mask kasi may time before na namatay yung wooden mask. Kaya lang siya bumalik is na-realize ng mga tao na, yung passive gold nito gana pag may funnel tayo, di ba? Parang hindi ko na kailangan mag-farm. Basta mataas farm mo, okay na ako sa passive gold ko. And essentially, ang nangyayari doon is mas lalong yumayaman yung mga support kasi mas active yung cores na gumagalaw sa mapa. So essentially, more golds from assists, more XPs from assists. Compared before na kapag nag-farm yung core mo, hindi ka pwede makialam. Pag rak-rakan na, hindi ka naman pwede mag-farm. Pag wala nangyayari, doon lang pwede mag-farm yung mga supports. Pero ang nangyayari kasi nung naisip nila na gana nga yun sa 5-man mask, mas yayaman yung mga support kasi aktibo lahat ng players sa isang team. So, ganun kalala yung 5-man mask, no? Ganun kasira yung 5-man mask. So, balik na sa dati, di na po gana yung 4-man at 5-man mask. Again, hindi ko sinasabing hindi na gana yung 5-man mask at 4-man mask. It's just that sobrang liit na makukuha nyo. Very little. Ang magbe-benefit na lang po dito is yung dalawang tanks. Balik na po tayo dun sa panahon na matinu pa yung ML, no? Nung hindi pa tayo binubulabog ni Moonton. Nung masarap pa manood ng ML kasi walang gerang nangyayari sa mid lane, 3 minutes pa lang 5v5 kagad. Joke lang. Pero yun na, balik tayo sa meta dati na 1-2-2, 1-1-3, yung mga nasa side lanes yung focus or nasa dalawang cores and may isang gumagalaw sa mapa. And actually marami pa tayong pwedeng puntahan. Even the funneling itself can work its way around kasi hindi naman porket na nerf yung mask, pangit na yung 4-man mask. It's just essentially limiting the hyper carry strategy na pinapatakbo ng mga teams natin ngayon. And there are a lot of rotations. Limitless, kumbaga, ang rotations na pwede mong gawin sa ML na pwedeng pasok pa rin sa 4-man mask, 5-man mask. Sinasabi nga ng mga pro player yung 1-3-1, that's just one. It's the best right now, pero may mga rotation pa dyan na pwede mong gamitin para mapagana yung 4-man mask. 5-man mask, siguro, sobrang limited na. 4-man mask, it can still survive
3-man mask is probably gonna be something na pag-experimentuhan ng mga teams natin. 2-man mask is the standard. 1-man mask, sayang yung isang mask. 2-man mask is probably gonna be the standard of the next meta. Well, standard siya nung originally inintroduce yung mask. Pero ngayon, babalik na po tayo sa standard na yung mga supports mo, sila naman yung naka-mask. That's the ideal setup of the next meta, no? The new meta. So, ito maghanap lang ako ng tanong, no? Ganito ang gusto ko na malaman na magtuturo. Maraming salamat. Analyst coach po siya ng SCD Omega. Consultant po. Consultant po. So, sa mga di po nakakilala dyan, no? Again, I'm Midnight, shoutcaster and analyst for MPL. So, ito, hanap lang po ako ng tanong, no? Wala na kasi loads yung passive na mask na may golden XP. Tama. Is this Midnight? Yes. Shoutout kay Yuko, kay Luis Gallardo, kay Rain Pascual. Pag 5th rank sa gold, may effect yung wooden mask. Yes! Kapag 5th rank po sa gold and sa XP, may effect yung wooden mask. Again, tinanggal lang yung passive na nakukuha from the item. So, lagay nyo lang yung mga tanong nyo dyan, no? Masks for side lanes, effective pa din. If you're talking about one side lane, it can. Kasi if you try to remember back, nung 2-man mask yung norm, may mga nag-experiment na 3-man mask. For example, sila Cho, okay? Sila Cho yung mga nagmamask dati. Pag Tamos, usually hindi na kasi sinusustain lang nila yung lane. Pero what they do with 3-man mask setup is, kung sino man yung offlaner, kung sino man yung team na may offlaner na sumasama sa rotation, for example, nagiging 0-4-1 yung rotation nila, siya yung bumibili ng mask. Para kahit pa paano, pag pumunta siya sa engagement na yun, yes, may makukuha siyang XP, tsaka may makukuha siyang gold, pero lahat ng pang-clear nila ng wave, mapupunta pa rin doon sa taong pinakamayaman. So that is the best setup. Kapag yung side laner mo, sasama sa team fight, you should probably want to buy a mask. Kasi, isipin nyo ganito lang naman yun eh. Kung ikaw yung Cho, the only reason why magro-rotate ka towards teammates mo is gusto nyo makakuha ng kill. Hindi ka naman mag-farm sa lane na yun. Kasi kung gusto mo mag-farm, manahimik ka sa lane mo, okay? Kung gusto mo mag-farm, manahimik ka sa lane mo. Pero pupunta ka sa kampi mo kasi gusto nyong bumakbak, okay? So, you'd be happy enough with the bonus gold and bonus assist, yung bonus XP sa makukuha mo sa assist. And hati-hati pa rin kayo dun, guys. Huwag kayong mag-alala. Tsaka, mag-neutralize yan kasi meron niyang elimination bonus, okay? So, may elimination bonus tayo. Mamaya, dadaanan natin yan. So, huwag niyo isipin na taghirap ngayon lahat ng tao sa ML. Mas marami pong resources na available sa map. Huwag kayong mag-alala. There's no harm in sharing knowledge, sabi ni Vinci. Okay. Basta ikaw yung fina-funnel namin. Pinas lang ba ang nagpa-tutorial ng ganito sa ibang bansa parang ala at di uso ang ML sa ibang bansa? Diyan ka mali. Okay? Mas in-depth sila sa ibang bansa. Ngayon lang kayo nakarinig ng Ngayon lang nakarinig ng ganito. Bakit ganito yung boses niya? Iba parang, okay. Naka-anox tayo ngayon, naka-mic. May helium. Shoutout kay Yuko, ayan Tanong ko lang po, pag nag-1-2-2, nag-1-2-2 po kami kanina. Ang Kufra po level 4. Tas ako Grok level 2, 1-3-1 po sila. Ano yung tanong mo? Hindi ko gets eh. Ayun sabi niya, tanong ko lang po, nag-1-2-2 po kami kanina. Ang Kufra po level 4, tas ako po nag-Grok level 2. 1-3-1 po sila. Hindi ko napanood yung laro, pero most probably nalugi kayo sa early rotation. Usually, kapag nangyayari lang yung ganyang klase ng gap pag mas maraming masyado nakukuhang kills yung Kufra or yung kasama mong support is mababa din XP, meaning hindi kayo nagba-balance out, may tao siguro na probably kumuha ng malaking XP sa inyo, so yung rotation nyo is hindi naging ganong kaganda. Kasi if you do the two mask setup tapos 1-3-1 or 1-2-2, either way, basta magkasama yung dalawang support, you'd always get the balance between the two cores. Pero kapag nangyari yung malaking gap, let's say for example, yung example mo na level 4 yung Kufra ng kalaban, tapos ikaw level 2 nag-rock ka lang, there's probably something wrong na ginawa nyo sa rotation ng 1-2-2 nyo. Little talaga kasi kapag naka 5-man mask, uulitin ko, makakakuha na lang. Yes! Little talaga makukuha mo sa mask, lalo kapag ikaw ay core. Mas maganda ba mag-assassin kaysa mag-MM mid if mid yung mage? Depende sa assassin. Kasi if you're talking about Hayabusa, no. If you're talking about Hanzon, no. Usually, yung mga yan nilalagay sa side lanes. Effective pa ba ang funneling sa patch ngayon? There will be some rotations na mas effective
sa patch na to, no? Napagod na po ata kanina pa po kasi nagtuturo si Idol Midnight. Hehehe. Sir Midnight, so mas magandang gawin mid lane ngayon is mage ulit and then 1-3-1 pa rin fighter sa side lanes tapos sa tank. Depende. Depende kung paano nyo i-experiment. I'm just recommending na ibalik yung mga mages, okay? Maganda lang yung mga... Nakikita ko lang na maganda yung mga mages ngayon. Ayun, tanong ko lang po, nag-1-2-2 po kami nag-1-2-2 po kami, nag-gap po ko, tas yung kalaban po nakufra 1-3-1 sila, hindi po nag-gap. Ano po best solution? Again, hindi ko nakita yung game, pero there's probably something wrong between your two cores, or hindi ko rin kasi alam kung 5-man mask setup kayo. So there are a lot of question marks dun sa tanong mo, medyo specific eh. Paano ka po ba mapapaibig si Crush? Wrong stream. Ulit, frequently asked questions. Panoorin nyo na lang ay guys, by the way, huwag kayong mag-alala. Itong discussion natin sa new meta, i-upload po to sa YouTube. So, sa mga hindi po nakanood or sa mga kararating lang sa ating stream, huwag kayong mag-alala. I-upload po sa YouTube to, no? Medyo mababa lang yung quality, pero ang importante naman is yung boses. Kasi nakalimutan ko mag-record. Sorry. Is it possible to funnel a hyper fighter? Sayang. Sorry. Sayang kapag fighter yung finanel mo. Unless Leomord siguro. Kasi may nag-try dati na 1-3-1 yung Leomord. It worked. Pero may qualms with fighters kasi is napakadali nilang pigilan. And usually halos lahat ng fighter is melee. Okay? If you look at marksmen, majority of them are range. Well, marksman nga eh. Diba? So, yun lang yung qualms ko sa Pag sinabi kong qualms, problema sa hyper fighter, no? Lods Mage is the new meta ulit. I wouldn't say new meta, pero it fits the meta now. Hindi na sobrang tulad ng dati. CJ Gonzalez, ayan. Bano naman, tanong mo, bugbog lang kayo early. Wag ganyan. What if po magkaiba yung lowest gold sa lowest XP? Sino makakatanggap ng passive mask? If you read the description properly, magkaiba po yung category ni mask in terms of gold and XP. So, again, lilinawin ko, kung ikaw yung pinakamababang gold, regardless of your XP, kung ikaw yung pinakamababang gold sa team mo, ikaw yung makakakuha ng passive gold. Kung ikaw yung pinakamababang XP, pinakamababang level sa team mo, regardless of your gold, ikaw yung makakakuha ng XP. So, there's a difference, okay? Magkaiba po yung binibigay ni Mask. So, si Mask dito galante. Pag sinabi niya na, taghirap ka sa gold, ito gold daw. Oy, yung kampi mo, taghirap sa XP, ito XP. So, ganun yun. Ganun gumagana po yung Mask, no? Medyo masyado na ako nasa taas, no? Baba tayo ng konti. Ayan. Okay ba, sir, i-funnel si Ling? Tanungin nyo yung SGD Omega. Hanggang ngayon, nagli-link sila kahit na nerf. For me, it's still good. It's still good kasi napakalakas pa rin ni Ling sa late game. And he has the potential to carry games kahit hindi siya, tawag dito, kahit hindi ganun kaganda yung start niya. As long as na-hold niya yung buff and merong, may decent lead si Ling, he's still a very good team fighter kasi lalo dun sa hyper carry meta kasi he's one of the few heroes that can deal with a carry so well. Even the Claude, talagang mapapatay sila. Kunwari si Ling na nakita niyo yung Claude, walang BMI, 'di ba? Isang ulti lang tapos pag nanaka finish na yun. So, ngayon question mark kasi again magbabago yung hyper carry setup. Hindi natin alam, pwede maging mage and ang pinakamalaking problema ni Ling currently is the Esmeralda. So, kapag ang nangyayari is Ling ka tapos Esmeralda yung katapat mo, I wouldn't say you're in a very, very good spot, okay? Effective pa po ba 1-3-1 strategy sa 1-1? I've never seen a 1-3-1 strategy with 1-1. Sorry, kasi napakabagal mag-farm. And, siguro, ang reason ko bakit hindi napipick si 1-1 sa 1-3-1 strategy or sa funneling strategy is because Carry and Claude is a much superior, marksman compared to 1-1. Ano po maganda lane na for MM? Pangit na po ba kapag mid? I would say, try to experiment on mid a bit. Tingnan mo kung paano mo mababalanse yung nangyari sa Mask. Pero, in general, I would really recommend na ibalik mo yung marksman sa side lane. Kanina po Kuya Midnight suggest ML NXP versus MA mas goods yung 1-3-1 sa 1-2-2. That is the poison of new meta, okay? Wag mong pangunahan yung meta kasi may chance na sobrang ganda lang talaga ng galaw ng NXP or hindi pa kasi nare-refine yung 1-2-2. Wait for 1-2-2 to be refined first. Kasi yan din yung sinasabi ng mga tao dati. Yung 1-3-1, pauso lang naman yan eh. Then naging norm, di ba? Naging meta kasi lahat ng teams nakapag-refine na. Remember those days na yung 2-2-1, wala pumapalag doon. Then, came in 1-3-3. Ay, 1-3-1. Good luck, di ba? So,
hintayin nyo lang muna, okay? Quick review po kay Popo and Kupa, medyo maaga pa, guys. Wala pang eksperto kay Popo tsaka Kupa. Wag nyo kalma lang, okay? Kalma lang tayo kay tawag dito, kay Popo and Kupa. Ayan. So, ayan dito, pag 2-man mask yung isa dun, di ba, madedelay kasi isa lang magkakaroon ng XP and gold. Pwede kaya after na lang level 4 saka mag-mask. Tank and supports. Guys, magkaiba po yung yung distribution ng gold tsaka XP ni mask. So, read the descriptions properly. Siguro yun yung marirecommend ko, read the descriptions properly. Sir Midnight sa ang channel po i-upload ito sa YT, Sterling Double Dragons. Sino pang heroes ang nasa meta ngayon? Mamaya dadaanan natin yung kapag binasa natin yung patch. Pero, one thing to expect siguro na magbabalik, no, is yung mga sustain supports, sila Beleric, sila Hylos. Things like that. Ano po maganda yung final this meta? Mage, Assassin, or MM? Again, hindi natin alam kung may maganda bang i-funnel or may role ba na dapat pina-funnel or do you really need to funnel at all? Pero I would say, as of now, try to funnel the mages, okay? Kimi na balik sa meta. Pwede. Kasi si Kimi hybrid yan. Sinabi ko kanina, the thing that benefits the mages the most is the hybridness, kumbaga, ng kanilang setup. Pwede silang kumuha ng blue, pwede silang kumuha ng red. Very, very beneficial for those types of mages. And si Kimi kasi, siya ang pinaka-hybrid na character sa ML na ever makikita nyo, okay? So, Kimi might be back. And Kimi might be one source of funneling strategy. Gamit pa ba si Nana? Goodbye, Nana. Na-fix na ba yung bug kay Sylvana? Wala pong nilagay si Moonton sa description kung Phoenix niya, no? Balik Harit ko na to, sabi ni Vinci. Oo, no? Pwede rin yan. Pwede magbalik si Harit sa meta. Again, hybrid mage. Kasi, guys, kung di nyo alam, yung Chrono Dash po, may, din yun, dalawang forms of damage yun. Pag nag-Chrono Dash ka, yung physical attack, tsaka yung magic attack damage ni Harit, nagdi-deal yun. Try nyo minsan, mag-Berserkers kay Harit, nagkikrit. Effective po ba ang Esmeralda offlane? Yes, kapag nag-Demon Shoes, tsaka naka-Impure Rage ka. May natapat din po ba si Natalia? Good question. I would say it's quite too early. Pero as of now, dahil nga yung setups po natin ay yung mga cores laging may kasama. Kaya lang naman siya nag-work kasi 1-3-1 dati. Very good for Natalia. Ang dami niyang nahihiwalay. Na-isolate na target. Pero right now, dahil nga may 1-2-2, tsaka even 1-1-3, it could really work against Natalia. So, hindi natin sure. 2-1-2 laning by BSB commended ba? As long as yung leaning setup sila ay may following rotation. Kasi the 2-1-2, what you do with that is you rotate the marksman towards the mid lane, then suddenly, ang magiging rotation mo is 3-1-1. That is essentially 1-1-3. 2-1-2 setups usually lead to 1-1-3 or 3-1-1 setups, no? Yung 2-1-2, kaya lang naging term yan kasi lahat naman nagsisimula sa 2-1-2. Wala naman nagsisimula sa 1-1-3 eh. To be honest, sobrang stupid nun. Kasi as much as possible, you'd want the mid to get the priority on wave clearing first. Kaya lang nangyayari yung 2-1-2 is kapag hindi priority yung mid lane, okay? Ayan, Sterling Global Dragons po yung channels po. Search nyo. Ayan, teka lang. Mag-scroll down lang ako ng in a bit. So, mag-entertain ako ng at least 3 question bago tayo mag-move forward sa patch, no? Bago natin i-analyze yung mga patch natin. Kung ilan lamang na gold ng kalaban, yun din mapupunta sa kanila. Di naman, grabe naman. May may portion lang. May formula si Munton doon para niya kino-compute yung comeback gold, okay? So, hindi na po agad bibili supports ng mask. Bakit? Saan mo na po ulit yun? Only the supports should buy the mask now. Kung core ka, pakisipan mo kung kailangan mo ng mask. Usually, yung mga side laners, sila yung mag-iisip kung kailangan ng mask. Yung hyper carry, huwag ka na bumili ng mask, please. Sayang oras mo doon. Sayang yung 280 gold, okay? Ano mas magandang rotation ngayon? Again, it's too early to say. It's too early to say kung anong pinakamagandang rotation ngayon. Harley, pwede. Beneficiary of red buff. Nagpo-proc po yung red buff dun sa ulti niya. Yung delay, it's enough for you to be able to get the pop on the red buff. So, if there are no more questions, ayan. Siguro 3 na lang. 2 na lang. Ito. Sino ba dapat mag-mask ngayon, Lods? Or kailangan siya dapat bibili kapag 1-2-2? Requirement? Supports. Okay? Maawa kayo supports nyo. Wala silang XP tsaka gold. Yung offlane ba, pwede mask din. Mas mabilis XP o gold. Again, sinabi ko kanina, nadaan ako na to. There might be a time na pati yung side laners bumibili ng mask. Pero I'm thinking the maximum mask setup is hanggang 3 lang. Kung 4, sobrang makakasira na ng rotation yun. Or kung may mahanap kayo ng rotation na sasaktor sa 4 na mask, edi ayos, diba?
Pwede po ba Gusion ulit kahit nerf? Again, di natin alam kung ano takbo ng mages ngayon. Pero definitely, the mages will be back. May mga nag-experiment na ng Gusion ngayon. Actually, may nakita na ako kanina, nag-experiment ng Gusion, no? 0-5-0 for first blood. Ay, nako. Eh, di kung choke kalaban mo, binasag agad yung Torres sa side lane, di ba? Awit yun. Chang'e. Ayan, mamaya, dadaanan natin. O, total, excited naman na kayo. Let's actually move forward na, no? Sa ating, analysis ng stream. Ito, nabaliw lang yung power mirror ko. Ayan, teka lang. Nawala yung screen mirror. Okay, nabaliw nga siya. Teka lang guys ayusin lang natin tong screen mirror natin. Ano po magiging laning? I would recommend still trying out the 1-3-1 pero softly transition into 1-2-2. Kasi ang lead up ng 1-2-2 is 1-1-3 guys. 1-1-3. Yung laning setup, so huwag nyo masyadong isipin na makaka-apekto siya. It's just that yung sistema ng early game rotations nyo, yun yung magbabago. Kaya lang naging question mark sa atin yung 1-3-1 ngayon is because of the hyper carry meta. Do you really need to put 2 heroes in mid lane just to funnel the marksman? So yun yung tanong. Kasi if you move the marksman towards the bottom lane, kahit isa lang kasama nun. Kaya nasasabi natin ngayon na 1-2-2 might be the better setup. Pero again guys, it's too early to tell kasi kailangan pa natin ng samples. Kailangan pa natin ng mga games na mapapanood para masabi natin kung effective ba talaga yung mga sinasabi natin. No? All we are doing right now is hypothesis, kumbaga. Pinangungunaan lang natin yung patch. Yun lang yung ibig sabihin nun. So, inais ko lang yun para makita nyo yung screen ng aking phone. Okay. Screen mirror. TV. Yan. Nadali mo. Yan. Okay. So, punta tayo kay ML. Yan. Nice one. Okay. Guys. So, pupunta na tayo sa patch notes, no? Para natin. Ito yung feeling ko inaabangan nyo eh. Or siguro mas interesado kayo sa funneling itself. Pero ito na nga guys, babasahin na natin yung patch notes, no? Ilo-load up ko lang. Ayan, nag-update pa ML ko. So, itatransition ko na kayo sa ating, sa patch notes. So, ayan guys. Nakikita nyo sa harap nyo yung patch notes na di ko alam bakit yung ibang cellphone wala. Pero buti na lang ako meron, no? Para may maipresenta ko sa inyo. So, ito guys, hindi naman mahalaga yung nasa taas. Ang mga mahalaga dito is ito, si Popol and Koopa. So, I think you can read that on your own time. Hindi natin masyadong papakialaman yan. Weekly free heroes and skins, wala tayong pakin dyan. Ang pinunta natin dito is yung hero adjustments. Ayan, we've made major adjustments to these heroes. Atlas, Badang, Freya, Kaja, Hanzo, Nana, Diggy, Kari, Grok, Carmilla, and Ling. Ngayon, babasahin natin yan isa-isa. Mas interesado kasi yung vids, wag kang papatalo. Okay? Atlas. So, si Atlas, guys, binaba dito, yung defense na nakukuha niya from the Frigid Breath. So, what this means is, during the team fights na gusto mag-initiate ni Atlas, is mas malambot na siya. Kasi before, may mga nagre-reklamo na napakakunat daw ni Atlas. Guys, hindi naman siya napakakunat. Sa totoo lang. Talagang, normal na hero lang naman si Atlas. Pero once na ginagawa niya na yung ginagawa niya, takbuhan portion na. Yun yung nire-reklamo ng mga player. Kasi yung defense na nakukuha niya is sobrang taas. Imagine nyo, 64 to 120. Diba? Imbalance. So, binaba ni Munton yan to 80. Would this affect Atlas's presence in the competitive scene? I don't think so. Kasi even if you say na mas malambot siya ngayon, if he is able to do what he does, still, kung ika-classify ko yan as kung ano man yung ginagawa ni Atlas game kapag nagagawa pa rin niya, he's still a very viable pick. So, isipin nyo, kung yung hyper carry ngayon, binawasan yung farm, technically, limited yung damage output na pwede ma-output ng isang team, and this defense na nakukuha ni Atlas na si binaba, I would say balanced out lang. So, yung nerf na nangyari sa mga hyper carry, it balances out yung mga nerf sa defense ni Atlas, no? So, it's still a very viable pick for competitive, no? Perfect match, stun duration reduced from 1.2 seconds to 1 second. Again, malaking bagay, pero mararamdaman nyo, pero it's not a big deal. Kasi the thing you do with Atlas is kapag na-combo nyo na you need to burst them down. So those 2.2 seconds, malaking bagay yan. Pero it shouldn't affect the way how Atlas works. Okay?
Total magic power bonus increase from 55 to 80%. Siyempre, tamang balance muna, no? Dahil ni-nerf natin si Atlas. Ganito ugali yung Munton eh. I-nerf natin yung hero to the ground. Tapos bibigyan natin ng isang buff na pwede nating abusuin next patch. Ganyan yung nangyari kay Esme, guys. Hininaan yung shield absorption, tinaas yung mobility. Ngayon, pinipick si Esmeralda because of the fact na well, kahit pa paano, na-solve niya na yung issue niya dati na sobrang limited sa mobility. Pero of course, counted pa rin siya heavily ni Hylos. Kasi yung slow ni Hylos, guys, percentage based yun. Okay? Freya, Leap of Faith, stun duration, increase from 0.4, 0.8, 1.2 seconds. I'm not sure kung ano yung original values nito. Pero siguro tinaasan na ni Munton na significant amount. Valkyrie Descent, shield increase from 500 to 800, 600 to 900. Fixed station, yung fixed station din natin papakailaman yan. Kasi mga isolated cases yan. Fixed issue, again, natin papakailaman yan. Is this enough to make Freya viable to competitive? No. Sorry kay Freya. Kasi, bakit? There are a lot of better fighters out there. Okay? Kay Badang, eto, naawa ko dito sa taong to. Hindi na nga pinipick na nerf pa. We significantly reduced the cooldown of Badang's second skill. Yes, binawasan yung cooldown. Pero tingnan nyo naman yung nerf na ginawa. Fist break cooldown adjusted to 10 seconds at all levels. Fist crack. Basic damage reduced by 30 at all levels. The only reason why you would pick a Badang is to burst a single target. Hashtag flashback tayo kay kay execration ng MPL Season 4, the Lunox and Badang combination. If hindi enough yung burst ni Badang, there's a Lunox to sustain the damage. Ngayon, problema na ni Badang yung damage. Okay? Aside from the fact na kailangan mo i-set up yung combo mo, well, given the fact na mas madali i-land yung combo ngayon, kulang naman yung damage. So, kawawa si Badang. Okay? Kaja. Ito guys, may binago si Munton, no, with how suppression works. Ngayon, kahit si Cho hindi na kaya i-dodge yung Divine Judgment kasi wala nang pake si Kaja or yung mga suppression based skill kung kung control ka, kung CC immune ka. Kasi suppression itself surpassed CC, yung crowd control. Sabi nga ni Munton, kapag suppression status, regardless kung CC immune ka, wala siyang pake. Hahatakin ka ni Kaja. So, yung mga highlights ni Cho na sinushun po yung Divine Judgment, counter those days. Hindi na po na the-dodge yung Divine Judgment ni Kaja. Sure, -1 si Kaja. Is this enough for Kaja to be viable? Very, 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 very. Lalo, guys, dun sa yung mga, yung mga itemization na nangyayari ngayon sa mga heroes, it benefited Kaja a lot. Unfortunately, kasi hindi talaga enough yung mga buff na nakukuha ni Kaja for him to be able to, break out of the competitive scene. Although sa Indonesia ginagamit si Kaja, it's actually one of the highest priority picks nung first 2 weeks ng MPL. So, again, this might be enough. Tapos, yung first line pa lang yun, guys. Ito pa. Lightning Bomb. Total magic power bonus increase from 80 to 20% to 120%. So, suddenly, hindi mo na kailangan isipin yung magic power damage mo rito, no? Yung magic damage output mo, pati na rin yung penetration kasi yung magic damage na dinideal ng Lightning Bomb is dinagdagan. 40%, guys. 40. Guys, no joke yung 40%, laking value nun. 40% yung dinagdag. That is at least, I would say, a 70% bump on his damage output. Yun, ganun kalaki yung 40% na to. Bakit 70%? 40% lang naman yung dinagdag. This is math, so welcome to math. Hindi ko na-explain bakit, medyo mahabang explanation yan, pero this is technically 70% more damage output for Kaja, okay? Divine Judgment, basic damage reduced from 360. I don't care, 60 damage lang yan. You can get that from the Lightning Bomb. Pero again, same with Atlas, as long as it still does the same thing, it is still viable. So, Divine Judgment dito, kahit 60 damage yung nerf, I don't care about that 60%. Lintik na magic is to. I don't care about the 60 damage nerf. Kasi, ang kailangan ko dito is yung catch, okay? Yung hila. Damage growth decreased from 180 to 150. So, that's per level, no? So, 30 per level, that is 120. So, effectively, 60 plus 120, that's 180 damage na nawawala sa Divine Judgment. Wala akong pake, look at Lightning Bombs. 40%, guys. Okay? Wala akong pake. Ano lang yan, kumaga binalance out lang ni Munton. Pero mukha lang balance out yan. Actually, lamang pa nga si Kaji dyan. Kasi, oo, binawasan mo yung Divine Judgment. Mind you, that is the skill na mas mataas yung cooldown. You're effectively getting more damage kapag nilipat yan sa Lightning Bombs. Kasi yung Lightning Bombs, pwede mo pang-clear ng minion wave yan. Okay?
pwede mo rin ipangharas ng damage yan. Okay? So, this is a big win. This is a big win for Kaja. Ay, by the way guys, no, quick reminder lang, may stream po pala si Ninya mamaya 10. So, 9 PM pa lang naman, huwag kayo masyadong excited sa mga gustong makanood ng actual gameplay dyan, no. Analysis muna tayo. Mamaya yung 10, ngayon, magtiis muna tayo sa pag-aaral. 9 pa lang naman guys, eh. We still have an armor, okay? So, ano muna, para alam nyo kung i-expect mamaya sa stream ni Ninya. That's gonna be 10 PM yung stream ng SG Phoenix alongside SGD Ninya, okay? Hanzo, ano po meron sa Kaja? Paki-rewind na lang siguro or note ka sa YouTube or basa ng patch notes kasi nasabi ko na I don't want to repeat myself kasi may mga nanonood din na tuloy-tuloy. Again, i-re-relive to guys sa YouTube. So, huwag kayo mag-alala. I-download ko yung mamaya kasi di ako nakapag-record. Papasok ko sa aming video editor and he will straight up re-upload it to YouTube. So, sa mga di nakanood or mga late dito sa ating live stream, don't worry. We got you. SGD has you. Okay? Hanzo, Ninjutsu Demon Thorn. Remove the instant unlock on enemy hero. Kill. Ngayon, si Hanzo kasi guys, dati pag nakakapatay ng hero, automatically nag-unlock yung first kill niya. Okay? Ngayon hindi na po nangyayari yun. Pero, tingnan nyo naman yung mga sumunod. Now, yung Devastator, using this skill to hit multiple heroes will unlock a corresponding number of seals of skill 1 instead of only 1 seal. Okay? So, kung ilan man yung tamaan mong hero, that will correspond to kung ilang seals yung makukuha ng first kill mo. So, dati, kung gusto mo ng instant na buo yung seal, kailangan makapatay ng hero. Ngayon, kung tamaan mo 3, that is already 3 charges or 3 seals. Ngayon, kung naka-corrosion sight ka, the thing about the interaction of Hanzo and attack speed is, kapag sobra yung attack speed mo sa amount na, kalimutan ko yung amount. Kapag sumobra yung attack speed mo from that amount, you're getting 2 seals every hit. That's how Hanzo and attack speed works. So, kung 3 yung hero na tinamaan mo and sobra yung attack speed mo from that specific amount, naka-unlock agad yung seal. So, if you hit 2 heroes, that's 4 seals already. Okay? So, that's how Hanzo works now. Kaja main is back. Pwede nga Kaja side lane eh. Let's not go there. Okay? Demon Feast or Battle Spell. Ito pala. Hindi na nai-interrupt yung dito no, yung Demon Feast tsaka yung Devastator. Okay? Flicker exception yun. Pinnacle Ninja, Demon Blood increase from 20 to 25, 35, 45. Additional movement speed increase from 30% to 50%. This is huge for Hanzo. Yung ano nga lang eh. Yung ano lang, yung Demon Blood lang eh. Diba? Ang laki na nun guys. Ang laking bagay na nun. So, tatanong nyo, is this enough for Hanzo to be viable in competitive scene? I'm not sure. Kasi, kanina ko pa iniisip to eh. What if the teams start using Hanzo side lanes? Diba? And the interesting thing about Hanzo side lanes is, kayang-kaya nila magnako ng red buff. So, ngayon, isipin nyo, paano niya nanakawan yung red buff? 1-3-1. Guys, what if 2-2-1? What if 1-2-2? Diba? And mind you, yung Little Wanderer, sobrang laking din nun. Resource nun. And pwedeng kunin kagad ni Hanzo. We never know. Side lane Hanzo can be a thing, diba? So, hindi natin alam. Ayoko pangunahan, pero I'm looking forward to the day na teams will start experimenting with Hanzo. Kasi sawa na ako yung Hayabusa, guys. Sawa na ako yung Hayabusa. Nana! Goodbye, Nana. Basic damage decreased from 220 to 200, yung magic boomerang niya. Damage growth decreased from 40 to 20 outs. Total magic power bonus increased from 80 to 100%. Slow duration reduced from 1.5 to 1 second. May bawi naman yung magic damage niya. May 20% naman na bigay. It's weaker in the early game. It's a lot stronger. Hindi naman a lot. It's a better skill. It's a better hero pagdating ng late game kasi mas mataas yung damage output mo. Pero the main reason you'd pick Nana is gone. The early game potential. It's gone now. Okay? Kahit pa sabihin mo na, Kuya Midnight, nandun pa rin naman yung passive ni Nana eh. Pag namatay siya, buhay pa rin siya nagre-revive. That is not the reason why you pick Nana in a draft. You pick Nana in a draft because of her early prowess. The high damage output and the slows. Okay? Ngayon, dahil yun yung mga nerf ni Moonton, yes, it is a good hero in the late game, pero I would not pick it anymore kasi wala na yung reasons bakit ko siya pick. So that's the only reason why nagbabay na tayo kay Nana. Okay? Diggy, basic damage decreased from by 50 at all levels. Time journey shield growth reduced from 350 to 150. Total magic power bonus increased from 150 to 200%. This is a mix of both worlds. Is this enough for Diggy to be unviable or unpickable? No.
The reason why I'd pick Diggy in certain instances is because of his early prowess, or yung scouting potential, or yung times journey. Okay? Maraming reason bakit pinipick si Diggy on a specific draft. Kaya nga siya first pick material eh. So, the nerf itself, it hurts. Masakit yan. Pero hindi pa tayo nag-goodbye kay Diggy. The times journey is still there. Nandun pa rin yung factor na may panligtas ka sa mga course mo. And it's very important in a specific patch to save your course, especially from CCs, no? Kasi ang dami ng present na CCs eh. Lalo yung lalo yung sipa ni Cho, di ba? Sobrang nakakairita yon sa mga nasipa ni Cho dyan. Shoutout sa inyo. And ang natitirang content na lang dito is probably the Suppress or the Divine Judgment from Kaja. Okay? So, I don't think Diggy will say goodbye to the competitive meta, pero we might see a fall on his pick rate. Carry! Okay. Ito, isa sa mga sorry, nawala yung mic ko. Isa sa mga hyper carry natin, no? Light wheel mark. Damage dealt by light wheels reduced by 1% of target's max HP at all levels. What this means is yung light wheel mark, it's true damage. It's based on the percentage of your HP. Nabawasan lang ng isa. Phantom step cooldown adjusted from 5 to 2.5 seconds to 5 to 3. What this means is tinaasan ng konti yung late game capabilities ng Phantom Step. Now, it's 0.5 seconds more on the cooldown. Okay? So, is this enough for carry to fall off? I don't think so. The 0.5 seconds, yes, it's something. Pero pag nakuha mo yung blue buff, it's gonna be negligible. Kasi I believe that's gonna be at 0.3 seconds difference. Okay? 0.3 seconds lang. Sobrang late lang nun. Yung 1% ang masakit, guys. Kasi, aside sa 1% na bawas sa light wheel mark damage, mamaya makikita natin, yung Demon Hunter Sword kasi binawasan din ng 1%. And that is something na usually go-to items ng carry kapag hindi sila leading. Kasi kapag leading ka, usually you go for the Endless Battle and Golden Stuff. And kapag hindi ka naman leading, you go for Demon Hunter Sword to better able to farm. Okay? So, parehas bawas ng 1%. So, it's something na masasaktan si carry. Pero the sheer fact na hindi binabawasan yung attack speed niya, it's something else. Oo, bababa yung damage output, pero very threatening still in the late game. Masakit pa rin si Kaja. Now, I'm really leaning towards Claude. So, dadaanan natin mamaya yan. Pero ngayon isipin nyo na lang na dito pa lang tayo kay Carry, leaning towards na ako kay Claude when it comes to Marksman, okay? Ancestral Gift, the distance between Grok and the wall is now checked regularly. Kasi dati guys, kapag nasa gitna ka ng, lalo yung wall sa mid, di ba yung dalawang wall sa mid, yung may tawid na grass, kapag dumadaan ka sa area na yon, hindi nawawala yung Ancestral Gift, yung ancestral Gift, kahit tumawid ka, papunta sa kabilang wall. Kasi nga, yung checking nung pader is hindi regularly done. Ngayon, pag tinesting nyo sa, sa lobby nyo, makikita nyo, pag nakarating ka sa gitna, nawawala yung Ancestral Gift. Kasi yung delay ng checking, binawasan na. Nag-check na siya regularly. So what this means is, yung mga choke points ng mga pader, may mga spots doon na hindi na tulad ng dati. May mga spots pa rin naman na lagi kang may Ancestral Gift. Pero may mga tatawiran kang spots na dati may Ancestral Gift ka no matter what. Ngayon, dahil nga regularly check na siya, may mga spots na mawawala yung Ancestral Gift. It doesn't hurt that much. You should just learn better positioning, okay? Tabi-tabi lang sa mga pader-pader. Carmilla. Okay, ito sabi ni Monton dahil nga nakaharas daw yung mga nilalapitan ni Carmilla, no. Tinanggal yung movement speed bonus sa Crimson Flower. HP restored on each sheet. Pinakunat. Mas mataas yung sustain, although not that much, not by a large margin, pero definitely pinakunat si Carmilla dito, no. Mas makunat siya compared before. Pero I don't think this is a very important nerf. Kasi nowadays support emblem na yung nilalagay kay Carmilla. So the movement speed is still there. Ito yung benefit ng percentage based yung mga stats na nakukuha mo. Kasi yung support emblem percentage based yun. So kung natanggal man yung movement speed ng Crimson Flower dito, it should be coped up with more movement speed from the emblem. Kasi if you think about it guys, let's use real numbers this way. Pag sinabi kong 50% ng 20, okay? Pag sinabi kong 50% ng 20, that's 10. So if we add that, that's 30. 50% ng 15. What's 50% of 15? That's 7.5. 15 plus 7.5 is 22.5. So the difference between the two sets is
7.5 lang, guys. Okay? 7.5 lang. So, if you imagine, oo, malaki yung drop. Pero, the percentage base copes up. Okay? Nakakabawi naman kahit paano. Hindi ganun kasama yung result. Okay? Kasi kung ang binibigay ng support emblem is flat movement speed, yun, masama na tinanggal yung movement speed dito sa Crimson Flower. Pero it's movement speed. Pero siguro kung flat movement speed yung binibigay ng support emblem, tapos mas mataas yung value, it could be something different. Pero dahil nga percentage based siya, medyo okay pa naman. Ling, naniniwala daw ng mundo na masyadong malakas si Ling na early game. Anong ML kaya nilalaro ng mundo, no? Malakas daw si Ling na early game, guys. Okay, nagbigyan natin. So, ang solusyon ng ML dito is binawasan yung crit chance ng passive ni Ling dito, no? Yung Cloud Walker to 15%. I believe that was 20 before, 25. I can't really say for sure. Pero, crit in early game is useless. Bakit? Ang liit ng value eh. Ang liit ng value na pagkukunan niya. Yes, it's something. Pero kung sasabihin mo na masyadong malakas because of the crit, reduce the original values, not the crit chance. Ang liit ng pinagkukunan ng crit, guys. Okay? Pero this is definitely gonna hurt Ling. Kasi yung crit chance niya rito, once na mag-proc, yun yung pinagbabasehan mo ng farming speed niya. Ngayon, binawasan. So that's definitely gonna hurt Ling in the early game. Pero I don't think it changes the way how players play Ling. Okay? Ganun na ganun pa rin yung Ling. It didn't change enough to the point na hindi na siya mapipick. I've actually seen SGD Omega use Ling and to quite succession. 718 pa rin si Haji. Kasi sinabi ni Haji dito, lakas pa rin sa late game eh. And the fact na nakakatawid pa rin siya sa buong mapa, kahit di siya nakasupport emblem at walang boots, it's still a Ling. It's still a Ling thing. Okay? Lilia! Ay, nako. Isang forgotten hero, no? Black Shoes cooldown reduced from 50 to 40 to 45 to 35. I don't think this is enough na para maging viable siya. Why Lilia was very popular before is because of her early prowess. Ngayong tinanggal yung balls niya o yung bumps niya sa early game. By the way, guys, kung di nyo alam, nagcha-charge na po ulit yung bumps, no, simula ng early game. Wala na pong 5 balls na binibigay sa'yo sa una. So hindi siya tulad ni Selena. So nagcha-charge up siya. So the early game prowess that you'd get from Lilia and the wave clearing capabilities, wala siya up until such time na makuha mo level 4 mo. Yes, it's definitely gonna boost Lilia's mid-game. Tapos yung survivability niya tataas. Pero there are a lot of heroes na better in terms of early game compared to Lilia. Okay? Sylvana, Cosmetic Lance no longer increases her movement speed. RIP. Okay? I'm not sure how that puts Sylvana into place. Pero when it comes to lanes, kasi Sylvana is a very dominant laner. Siguro yung rotation lang. From rotations to objectives and team fights, dun lang mababawasan yung effectiveness ni Sylvana. Pero ever since kasi, guys, ang trabaho ni Sylvana is pang pick off eh. So I'm not really sure if that changes up the way how Sylvana is played or how the hero works. But I'm pretty sure it's gonna hurt her assets or kits. Terizla, yes. Ang pagbabalik ni Macho Man. Slow effect adjusted from 20% at all levels to 20, 25, 30. This is massive, guys. Kahit sabihin nyo na 10% value lang yan. Okay, 10% value. Again, the way how percentage based works is the more you have it, the more effect it has. The less you have it, the less effect it has. Pero it copes up kasi percentage based siya. It doesn't rely on flat values. Okay? If suddenly magkaroon ka ng boost sa movement speed mo, mas malaki yung effect ng slow. Okay? So this 10% gain on Terizla's penalty zone, it will allow the team, kung sino man yung Terizla, to chase for days. Kapag tinamaan na kayo ng penalty zone, walang takbuhan to, guys, unless may times journey kayo from Diggy. Kaya nasabi ko kanina na viable pa rin si Diggy kasi kung ano yung ginagawa ng times journey, yung pa rin yung ginagawa ng times journey. There's nothing that changed. Actually, buff pa nga yun eh, para sa kanya. Although nabawasan yung shields, imagine playing Diggy against Esmeralda. Hindi mo na kailangan intindihin yung shields, no? As long as you pop the times journey, kahit magkaroon ng shield yung Esmeralda, at the very least, di ba? Wala yung slow nung Falling Star Moon. Pero yun lang, parang positive, on a positive note lang, okay? Angela, optimized skill animation. Fix the issue that the shield doesn't benefit from total magic power. So, inayos lang nila. Siguro this made Angela weaker before and this will make Angela stronger now kasi wala nang bugs and inoptimize na rin yung skill animation. So, parang ease of use and iwas kalokohan ni Munton, no?
Valir. Burst Fireball. Basic damage of explosion upon enemy hit decreased from 260 to 410 to 235 to 410. I don't think this changes Valir that much. Mas masakit lang siya kasi dati, pero the way it works is ang ginagawa ng skill ni Valir is aside sa makate is nakakabwisit. Pero majority of the issues with Valir is nakakabwisit siya kalaban. Hanggang ngayon nakakabwisit pa rin siya kalaban. Although mas kaya mo na i-sustain, nakakabwisit pa rin makita yung pagmumukha ni Valir, no? Pag nakita mo yung Valir na kalaban mo sa totoong buhay, minsan masarap suntukin. And ngayon masarap pa rin suntukin yung nag-Valir. Okay? Shoutout kay Coach Tart. Pero hindi siya masarap suntukin, guys. Masha! Wild Power basic damage of the enhanced basic attack increased from 40 to 60. I believe this was the original value, if I'm not mistaken. This was the original value of Wild Power. Unfortunately, hindi nga lang Unli Regen tulad ng dati. Tulad nung una siyang in-introduce, nung OP pa siya. Shoutout kay Rico, no? Masha Lords. This should be enough for Masha to be able to enter the competitive scene because of how, how rotations work now. Wala nang hyper carry and mukhang babalik sa 1-2-2 wherein Masha reigned for quite some time. And because of the, yun nga, yung drastic change dito kay Masha, yung NERF siya dati, nawala siya. Ngayon, binalik siya sa original values niya. This might be the, Masha's moment. Okay? Chang'e. Okay. Chang'e. Star Moon Shockwave, total magic power bonus increase from 80 to 120%. Another 40% power bump on Chang'e. So, iisipin nyo, this is plus 40% more strength to Chang'e. It's actually not. It's more than that. It's near 70%. Kasi yung total damage output niya, hindi mo mako-compute ng isang gamitan lang. That's tag dito. You have to factor in yung magic power na nakuha niya from his items, yung number of times na ikakas yung skill na to. So effectively itong 40% na to, this just means na yung ideal power bump niya is 40%, pero this means 70% bump in his power. So Selena, basic damage decreased from 400 to 350. Yung Abyssal Trap. Soul Eater, basic damage decreased from 350 to 300. So if you are a Selena player and you play it as core, say goodbye to that. If you are a Selena player and you play it as a support, continue to do so. Kasi yung damage output dito, yung 50 na number, that's not something na malaking bagay para sa isang Selena user. Kasi if you're a support Selena user, your only concerns are put wards on the map. Yung Abyssal Trap, put it everywhere para may vision ka. Hindi naman everywhere. Dalawa lang naman yung limit eh. Pero put it on spots na kailangan nyo na vision. And once na tumama yung pana, that is a kill or that is a lockdown on a single hero. So, if you play it as a core, baka kulangin ka na damage. If you play it as a Selena, sige, kulangin ka man damage. At least you're able to do Selena things, diba? Again, ang classification ko ng impact ng patch sa isang hero is kapag binabago niya yung nature ng hero. Now, with this change, on a core basis, yes, it might affect Selena's performance. Pero I don't think may magsiselena na core ngayon. And as a support, it doesn't change that much. So, pwede pa rin, viable pa rin si Selena sa, sa meta natin. So, malapit na tayo matapos. Again, sinabi ko kanina si Claude against kay Kari. Blazing Duet, basic damage decreased by 10 at all levels. So, what this means, guys, is yung Blazing Duet mo, every proc ng ng attack ni Claude dito is bawas ng 10. So, sabihin natin kung makaland ka ng 100 strikes, okay? That's 1,000 damage na nawawala. Gets nyo? So, if before, merong, let's say per hit, let's say nakaland ka ng 50 strikes and per hit was 100 damage. That's 5,000 damage, diba? So, ngayon, yung 50 strikes na yun, binawasan ng 10 damage. So, multiply nyo yung 50 sa 10. 50 times 10, that's 500. Ngayon, yung damage na dinidish out ni Claude is gonna be 2,500 only. 2,500 compared to 3,000. That's, to be honest, negligible. Lalo sa Blazing Duet ni Claude. And, lalo yung build-up ni Claude on his items. Well, ngayon kasi, ang yung item path ni Claude dito, or yung item progression niya is Endless Battle into Golden Staff. I'll probably see more Claudes na nagdi-Demon Hunter Sword compared to the Endless Battle. Tapos bumalik dun sa dun sa Demon Shoes. Kasi ginagawa nila nagko-cooldown boot sila. So para lang mabawasan yung cooldown na BMI. So this change actually affects not the damage output of Blazing Duet. Yes, direct nerf siya sa Blazing Duet. Pero the way it affects Claude
is yung item progression niya magbabago. Okay? Kasi kapag pinilit pa rin yung endless battle tsaka yung yung cooldown boots, yes, you will feel the lack of damage kasi nga may nawawalang 10 damage kada hit. So ang translation niyan is ang gagawin ng mga Cloud players, balik ka sa Demon Hunter Sword para makuha natin yung benefits ng Blazing Duet. Kasi why guys? Bakit ko nasabi Demon Hunter Sword? Number 1, Blazing Duet depends on the unit's attack speed and Demon Hunter Sword has that. May attack speed na binibigay ng Demon Hunter Sword. And every proc ng damage mo against enemies, it procs the passive na nagde-dish out siya ng 3% nagde-dish out siya based sa HP ng kalaban nyo. Ang damage na natatanggap ng kalaban nyo is 3% HP kada hit on Demon Hunter Sword. Okay? So, if you think about by the way guys, yung Demon Hunter Sword na nerf pala yun. Dati 4% siya, ngayon 3% na lang. So, kaya ako sinabi kanina yung carry, ramdam niya yung nerf to sa 1% sa light wheel mark niya kasi ngayon Demon Hunter Sword na binibuild up niya, may minus 1% din. So, essentially, the damage output of carry is nabawasan ng 2% through damage. Kasi binawasan yung percent-based HP damage output niya. So, kay Claude, ang pwede mangyari dito is mabawasan yung endless battle build-up kay Claude and dumami yung Demon Hunter Sword. Although na-nerf yun, he doesn't mind kasi ang habol niya ron is attack speed and every attack speed sobrang reliable in terms of damage. Or mag-stick si Claude kay Demon Hunter Sword pero is not gonna be joining fights as early compared to the previous meta. Kasi previous meta, sobrang active niya because of almost only BMI setups na halos walang cooldown. Tapos yung Blazing Duet, pinang-clear lang ng waves kasi nga may cooldown reduction. Tapos ang taas ng uptime. Tapos pinanlalaban sa tao, ang sakit na damage output. Ngayon, ang mangyayari dyan, kapag pinilit yung Blazing Duet, yung endless battle build-up, yung laro ng Claude ay magbabago. Mababawasan ng konti yung aggression niya early game kasi most probably ang panggamit ng Blazing Duet is ipang-clear ng waves. Mag-form yung Claude until such time na masigurado niya na mataas damage output niya. Kasi kapag lumaban ka ng sobrang aga, kulang pala damage mo, that's a very wrong thing to do for a Claude, no? Kailangan mong masigurado yung item progression mo kay nasa tama and at the same time, alam mo kung kailan mo na-hit yung timing mo. Probably Endless Battle Golden Staff, that's the time na lalaban ka. Kasi before Endless Battle lang, lumalaban na yung Claude. Okay? So, Battlefield Adjustment. Ayan, mahaba yan. Newly added. Ito yung sinasabi ko kanina, guys. Yung comeback gold, yung elimination bonus. When the side with a team gold disadvantage eliminates an enemy hero with a gold lead, everyone on the side will now get elimination gold bonus based on the gold difference between the enemy hero and the average among the 5 of the side that's behind. So, guys, ito isipin nyo. Yung comeback gold, it will depend on the enemy's net worth, kung sino man yung pinatay. Hindi yung buong team Kung sino man yung pinatay nyong tao. Kunwari, support yung pinatay nyo, mas mababa yung gold nyo sa mga kampi niya. It's less effective compared to killing the core. Pero, mind you, sa meta ngayon, if your enemy has a gold lead, it probably means na halos lahat sila mas mayaman sa inyo. Kasi nga guys, yung hyper carry ngayon hindi na ganun ka-viable. So mababawasan yung mga games or yung sample of games na sobrang layo nung yaman nung marksman compared to his teammates. Ngayon, you'd probably expect much closer net worths between players. So if that happens, okay? Sa side nyo, mas madali kumamba kasi kahit support yung patay nyo, kahit sige sabihin natin position 5, mas mayaman sila ng 10k gold. That support probably has more gold than you, 'di ba? That support probably has more gold than your support. It doesn't need to mean na yung core mo mas mahirap sa support. It's essentially more gold na makukuha mo kasi nga mas mayaman siya sa mga supports mo. And kino-consider din, hindi lang yung killer, hindi lang yung pumatay sa support, kundi yung average among the 5 of side that's behind. So it take into consideration din yung gold na mga kapi mo. So again, sinabi ko nga kanina, kung mas mayaman sila ng 10k, yung enemy support is probably mas mayaman sa mga support nyo. So kung i-take into consideration ni ML yung gold din ng support nyo versus gold na kalaban, it's a lot, di ba? This means a lot. Kasi mas marami makukuha nyo. So that's the elimination gold na sinasabi ni ML dito, no? If a team is really, really ahead
it's much easier for the enemy team to come back kasi kapag nakapatay sila kahit isa lang sa side nyo, it gives more gold compared before. Kung dati, mapatay man yung hyper carry, ang bilis kumambak, ngayon expect more comebacks on your ranked games, especially competitive games. Okay? And siguro isa pang explanation doon. You don't need to target those hyper carries. You can go for those key heroes na alam mong pag pinatay mo, you'd be able to transition into objective. So hindi mo kailangan habulin yung hyper carry. Kasi dati the idea is kailangan mo matay yung hyper carry. So ang ginagawa nila, hinahabol nila yung lane kung nasan yung hyper carry. Now, if gusto mo mag-push kasi kaya na ng team nyo, tapos support lang yung nag-hold nung kalaban nyo, go for it. Patayin nyo yung support. Mas malaki makukuha nyo doon. And this is very scary for teams that are actually ahead. Kasi you need to start thinking about real objectives. What I mean by real objectives is yung mga galaw na magpapanalo sa game, no? Yung tatapos ng laro. Okay? Kasi if you're a team na 10,000 gold ahead ka, tapos laban ka na laban, defend ka ng defend, then di ka nakakuha ng objective, tapos sila, kahit tinitrade nila yung buhay nila, sabihin natin, 3-4-2 exchange, lamang pa rin kayo kasi lamang kayo ng isang tao. Yung gold, guys, hinahatak nila pabalik. Meron po tayong rubber band effect. Okay? So every trade that you dish out, it should be beneficial to you. Kasi kapag nakipag-trade ka sa kalaban mo and may nakuha sila, expect a harder team fight next time. Kasi kahit lumamang ka sa trade na yon, ngayon nung dati nga, 'di ba? Kahit lumamang ka sa trade, basta alam mo may namatay sa iyo, dehado ka eh. Ngayon, pag may namatay sa inyo sa side nyo, expect harder team fights. Kasi mas lumiliit yung gap nyo. Yung 10,000 suddenly magiging 7,000 gold lead yun. Kung dati yung 10,000 3-4-2 exchange magiging 8,000 gold lead or 7,000 gold lead. Ngayon, yung 3-4-2 exchange, yes, nakalawang ka, nakakuha naman sila ng kills and probably nakakuha sila ng tore. Now, yung susunod yung team fight, mas mahirap kasi suddenly, you're 5k ahead only. Diba? So, mahirap maghawak ng lead ngayon. So, you need to start thinking about moves or maneuvers na nagtatranslate into real objectives, into actually closing out the games. Kaya ngayon, magbe-benefit yung mga teams that actually knows how to close out games. So, this is where actual professional players will start separating themselves from good players sa ranked games. Kasi dati, actually nagre-reklamo yung mga pro players kahit sino daw nakakasabay na kasi may hyper carry. Ngayon, yung mga professional teams, mararamdaman nyo na superior na naman sila. Kasi bakit? Alam nila paano magsara ng laro. So, yun yung change na ginawa ni no ML. So, ayan, fix the issue that healing increase reduction doesn't work on some skills. That's probably on Basha, yung mga skills na nagbabawas ng reduction. And maapektuhan dito yung mga skills yung mga heroes na nagre-rely sa region. Skills based on region. Custom Assassin Emblem Bounty Hunter. Remove the fixed bonus gold after killing a hero. Now gains extra gold equals to 40% of elimination bonus. Okay, ito medyo mahaba-habang debate to. Which is actually the better Bounty Hunter? Before or the Bounty Hunter now? Pwede kayo sumagot, guys. Pwede kayo sumagot. Eto, tatanong ko muna sa inyo. Anong mas magandang Bounty Hunter? Before or now? At bakit? So, I'm giving you time to answer the question, no? Kayo naman yung sumagot habang ako iinom lang ng tubig. Masyado kasi natuwa yung yung 157 viewers natin Ubos na yung laway ko, wala na nagchat-chat Pero natutuwa naman ako kasi I'm sure na ang dahilan bakit wala nagchat-chat is halos lahat kayo nakikinig. And I'm pretty thankful sa mga nakikinig, no. So, habang wala pa sumasagot, I'm taking the time para mag-plug ng aking page. Like nyo nga pala yung page ko, no, guys, dyan sa Facebook. Just search Midnight or kapag hindi nyo ma-search sa search bar nyo, just go to facebook.com/mdnyt97. So, again, sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Midnight. I'm a shoutcaster and an analyst for MPL, and I am a consultant as well. Not just for ML, but for Dota 2. So, yun po ako, no? Tamang pasikat muna. So, yan, may mga sagot na, no? Ano ba pinagkaiba nun, Idol? Kasi percentage wage ngayon, sir, kikinig lang kami. If ever behind, mas okay yung bago. Di ako makapag-chat, kikinig kami. Okay, sige. Okay. Actually, both. Why I'd say that? Before,
basis ng gold mo na nakukuha mo from Bounty Hunter are flat values, okay? So, pag nakapatay ka ng isang hero, meron kang passive gold na nakukuha from Bounty Hunter. Ngayon, ang beneficiary nun is yung mga teams na high kill scores, okay? So, it's better if you're leading. If ikaw yung ahead, then suddenly, meron kang passive gold na nakukuha, apektado ka ng Bounty Hunter. Ngayon, kasi, yung ginagawa ng Bounty Hunter, it does the same thing. It still does the same thing. Kung may 40% gold na nakukuha sa kills, which is, pag kinumpit mo, yung every time na idadagdag sa'yo ni Bounty Hunter, okay? Every time na idadagdag sa'yo ni Bounty Hunter, may 40% ka. It's lesser in the early game, pero it's better in the long run. Kasi, if I'm not mistaken, yung cap ng Bounty Hunter before was 1,200. Ngayon, you can maximize Bounty Hunter up until 15 kills, okay? So, if you're able to go way beyond 12 kills, this is a better version of a Bounty Hunter. Pero, if your kill scores are lesser than 12, the old Bounty Hunter is better. Pero, mind you, if you are leading, okay? Kasi technically, you're still getting the same thing. If you're leading, tapos less than 12 kills, might as well go for the old Bounty Hunter. Unless yung sabi ko kanina ba, if you are leading. And magbabago lang 'yon if yung dynamics nung game is pabago-bago. Like for example, first few minutes lugi ka. Then suddenly the Bounty Hunter takes effect kasi by the way, yung elimination gold na makukuha mo, that is affected by the 40%. So, if you think about it, yung elimination gold mo, dagdag mo yung 40%, you are getting more. So, if you are leading, tapos yung game mo, buong game leading ka, the old Bounty Hunter is better if you are less than 12 kills. If you have more than 12 kills, the new Bounty Hunter is better kasi you're getting more from the cap. Ngayon, if yung dynamics ng game mo nagbabago, like for example, lugi ka ng early game, tapos nakakuha ka ng maraming kills, then the new Bounty Hunter is better. So essentially, what this means is, the new Bounty Hunter is better in terms of balancing games out. Kasi kung behind ka, you're getting more with the elimination gold bonus. Yung 40% nakakadagdag sa'yo yun. Get it? Siyempre, pag ikaw yung nakakuha ng kill. Pero, take into consideration na may bonus gold ka naman makukuha, dagdag mo pa yung 40%, so, you are getting more if you are behind. So, technically, this balances the game out. Kasi, dati, nagbe-benefit lang talaga. Yung ngayon kasi, nagbe-benefit ng Bounty Hunter. If yung Bounty Hunter dati, ilalagay mo ngayon, magbe-benefit yung mga leading na teams. Dati kasi, lahat nagbe-benefit. Ngayon, it balances itself out. Kasi kung leading ka, hindi naman ganun kalaki nakukuha mo. Unless you have more than 12 kills. So, wala akong pake kung nakakuha ako ng kills. Yes, may nakukuha akong extra gold. Pero kung comparison lang, mas maganda yung Bounty Hunter dati kung less than 12 kills ako. Pero pag lumagpas ako ng 12 kills, mas gusto ko yung Bounty Hunter ngayon. And if you are behind, this is a much better version of Bounty Hunter. Kasi may 40%. Okay? So, tinatanong ni... Hayop! Kung tinatanong... shoutout kay Daki, no? Isa sa mga pinaka-idol ko sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo. Ayan, shoutout kay Daki. Yan, si Francis Glindron. No? Ano po yung funnel? Yun po yung pag nagsasalin po kayo ng sarsi. Pag nagsasalin po kayo ng sarsi sa plastic, yun po yung ginagamit, no? Yung funnel. Hindi, kala nyo po, Mobile Legends lang may funnel. Hindi po. So, yun yung funnel, guys. Yun yung ginagamit pag nagsasalin ng inumin sa isang plastic. Okay? So, kidding aside, funneling is a way of pulling every resources into a single hero. So, naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba yung sinabi natin? Paano naman, Coach Miner, kung fulling cutting ng minions ang ginagawa ng player and why ginagawa ng pro? There's a concept of offsetting. Pag offset, guys, kunwari sa trabaho, pag nag-offset kayo, ang dahilan bakit kayo nag-offset is inuunahan nyo yung date. Kumbaga, inuunahan nyo yung date na, kunwari, wala kayo sa Sabado. Tapos wala kang pasok sa Friday. Papasok ko sa Friday para wala ka sa Sabado. Okay? So, ang offsetting is dispatch makes the game relatively slower. Yes, sobra. Talagang I wouldn't say every time,
Pero this makes the game slower and it encourages player to play more aggressive during the early game. Kasi nagsawa si Munton na nagko-farm yung mga hypercarry. Feeling ko nagsawa siya sa mechanic load eh. So, balik tayo sa balik tayo sa sinasabi ko kanina. Kunwari, may pasok ka ng, eto na lang. Kunwari may pasok ka na linggo, pero wala kang pasok ng Friday. Gusto mo, wala kang pasok ng linggo, so papasok ka ng Friday. So, essentially, yung mga players, nagka-cut kasi that's the only time na available na kailangan nila gumalaw sa mapa. Tapos, hindi na nila dapat intindihin yung wave. So, kunwari, ako si Kenji, okay? Imbes na intayin ko yung wave dumating sa Tori ko tsaka ako i-clear. Pagdating nung wave sa Tori ko, kailangan nandito ako sa lane na to. I'm offsetting may priorities. So, kung ano man yung ginagawa ko, kung kumukuha man ako ng crab, iiwan ko yon. This is something that you'd actually see Kenji do, no? Kung nagka-crab si Kenji, tapos kailangan niya, from 30 seconds from now, kailangan nasa mid siya dahil for some reason kailangan nila mag-swap or may kailangan sila objective doon. Imbis na kunin ni Kenji yung crab, pupunta siya doon sa wave, ikakat niya. Tapos, tsaka siya pupunta doon sa lane na kailangan niya puntahan. So, technically, ina-offset niya yung sarili niya, no? Yung priorities ng objectives niya. Kasi pwede niya naman kunin yung diba? Yung crab coin. Tapos, tsaka siya bumalik sa wave pag nasa Tori na. Kaso, late na siya. Wala na siya doon sa hindi na siya naka-attend sa Sunday family reunion. Okay? So, ginagawa ni Kenji, dahil wala naman siya pasok ng Friday, pero kailangan nasa family gathering siya ng Sunday. Gagawin niya, yung crab coin, yun yung break niya. Kasi wala siyang ginagawa di ba? Usually yung mga pro players makikita niya lang mag-crab coin or kumuha ng green kapag wala silang ginagawa. Pero priorities nila yung wave. So, kapag si Kenji kumakain ng snacks, ganyan, kumakain ng Nova or kung ano man yung kinakain niya. Tapos naalala niya, ay shucks, kailangan pala sa Sunday may family gathering ako, kailangan na doon ako. Okay, papasok ko ngayon. Iwan niya yung crab coin, iwan niya yung Nova niya, kinakain niya, pasok siya. Ikakat niya yung wave. Then tsaka siya babalik sa trabaho niya, which is now has shifted towards the family gathering or kung saan man siya kailangan pumunta 30 seconds from now. So, ang tawag ko doon is offsetting. Offsetting pala yun, kala ko ghosting. Hayop ka. Shoutout sa Deltex Esports buong team kasi kami nakikinig, sabi ni Carl Gonzalez. Ayan, shoutout sa'yo, Carl Gonzalez, and pati na rin sa Deltex Esports. I hope na marami kayo natutunan. Sana marami kayo natutunan. Di ko alam yung funnel na yan. Funneling, very funny. Yawa! So, going back, no, yun yung, saan nawala ako eh. Basta yun, kung ano man yung mga dinaanan natin, mga sinabi ko, tandaan nyo na lang. Yung Bounty Hunter. So, yun yung sinabi ko kanina. Before, yung Bounty Hunter, it will, kung i-compare mo yung Bounty Hunter before tsaka ngayon, the Bounty Hunter now will only be better kapag leading ka tas more than 12 kills or if you're behind. So, let's make it dynamic. And if you think of the long run, kung paano binabalance ni Bounty Hunter yung sarili niya or kung paano niya nilalagay yung sarili niya sa bagong patch na to, it balances things out. It balances out the goal distribution for a lot of things, okay? Kahit yung mga kill events na nangyayari dyan, binabalance niya yung sarili niya. Possible po ba concentrated energy sa Esme? Kung hindi ka nagka-concentrated energy kay Esme, palit ka na ng hero. sorry. Hindi. Requirement kay Esmeralda, naka-concentrated energy, okay? What is more meta for this new patch? 131 or 122? I'm leaning towards 122, pero it's too early to say. Again, it's too early to say. Hindi ako si Munton. And hindi rin ako pro player. I'm just theorizing. Basta yun. Theory crafting. Yun. Pwede na din siguro kung mag-analysis this patch. Yan. Sige, go lang. Ini-encourage ko kayo na maging alam mo yun, habang naka-lockdown tayo at quarantine, ini-encourage ko na gamitin yung utak nyo para sa makatuturang bagay. Pero wag priority ML guys ha. Hanap kayo ng mga pwede nyo gawin sa buhay. Like kung gusto nyo matuto mag-painting kayo. Kung wala na talaga kayong ginagawa, tsaka kayo magbasa ng ML, okay? Unless pro player kayo, tapos requirement nyo talaga magbasa ng patch ng ML, okay? Thanks, sir. This is a very informative analysis. Thank you, Arden Jeans. Ibig sabihin, sir, kahit lugi na kayo sa game, pwede pang mag-comeback dahil sa bagong patch ngayon. Yes! It's easier to come back in a specific patch. Hindi naman generally easier, pero there are a lot more mechanics that are present in the game to allow comebacks to happen, okay? Hintayin na lang MPL Lobos, yes. Or hintayin yung, or manood kayo ng mga maraming professional games. Actually, yung Omega ngayon, naglalaro pa ata. Funnel pa rin po ba or 1-2-2? You can still funnel in the new patch. Ang tinanggal lang is yung passive gold na nakukuha from the mask.
Again, the idea of funnel, it hasn't changed at all. Nabawasan lang yung nakukuhang farm ni Hypercarry. Kasi, kaya lang naman nauso yung funneling niya kasi may Hypercarry, diba? Pero, ever since inintroduce yung mask, and actually, wala pa yung mask. May mga nagpa-funnel na, okay? The idea of funneling has never changed. Lagi naman may chance ma-come back. True. That is very, 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 very true. Now, gets na why pro player made falling and cutting the minions. Funneling, okay. Funneling and cutting the minions. Yun yung tinatawag kong offset. It's not the, hindi yun yung, kumaga, pinaka-core ng belief ng mga pro player. Pero yun lang yung, analogy ko. Ino-offset lang nila yung galaw nila. Kaya sila nagka-cut ng waves. Okay? Thanks, Sir Midnight. Namin ko natutunan. Commented ka sa akin. Maraming salamat. Kung natuwa kayo sa mga pinagsasabi ko rito, no, like nyo naman yung page ko, guys. Okay. Mag-vlog muna ako dito. Sorry do sa admin ng SGD. Pero pa-vlog ko lang muna yung page ko dito, no. Yeah. Pwede kayong mamili na ilalike, guys. Ayan, kahit alin dyan. Mga page ko yan. Tawang vlog. Ayan, guys, paki-like yung page ko. Kung di naman nakakaya, no, sa mga natuwa sa pakikinig dyan. Kasi tapos na tayo, guys. Tapos na tayong basahin yung patch. Actually, meron pa rito yung core guard. Yung suppress effect na discuss ko na kanina, hindi na na-dodge ng tawag dito. Yung status na immune ka sa CC. Kahit immune ka sa CC, nakakontrol ka ng suppress effect. That affects Franco, yung ultimate niya. Suppression. Core Guard, physical attack bonus damage of Marksman Mage support decreased from 80 to 60. This hurts a lot, especially on the Marksman. Pero I don't think it hurts the Mage as much. Kasi yung mga Mage natin, syempre, magic damage yung nire-rely nila, no? Additional form of damage lang yung physical. Lalo sa mga hybrid heroes like Esme, Karina, Harith, okay? Physical attack bonus of Assassin Fighter Tank decreased from 50 to 40%. So this encourages you to have the red buff to the core na nangangailangan talaga. And kung wala talaga, tsaka mo lang ibibigay sa mga Assassin Fighter Tank, okay? Usually, that goes to Mages and the Marksmen, okay? Necklace of Durance, nirework lang. Pero, binaba yung, again, may fix lang na issue sa regen, ay yung mga regen reductions. Tapos, binaba yung cooldown reduction from 10 to 5, okay? Demon Hunter Sword, ito yung sinasabi ko kanina. Physical lifesteal gain from each basic attack decreased from 4 to 3%. Ramdam na ramdam, mga kaibigan. Okay? Ramdam na ramdam ni Kaari tsaka ni Claude yan. Roaming equipment items, ito yung discuss natin kanina. Tinanggal yung passive, guys. Tinanggal yung passive every 4 seconds. Okay? Flame Shot, close range damage, decrease from 400 plus 100% magic power bonus to 160 plus 40% magic power bonus. Yes! Long range damage remains unchanged. Slow duration decrease from 1 second to 0.5 seconds. Ito yung actually matagal nang hinihingi ng mga panelists ng MPL. Kasi the thing about Flame Shot in close range, ang habol mo doon is yung yung tulak, okay? Ang nagpa-OP sa kanya is yung damage output. Tapos sa long range, ang sakit na nga, tapos pa ng slow. So ang ginagawa ng mga players dati, pinanghuhuli nila yan. Kapag wala kang pantakas, flame shotin ka nila. And kapag close range, lalo kang mapapahamak kasi ang tagal ng slow. Tinulak ka na nga, ang tagal pa ng slow. So yun yung binago sa Flame Shot, no? Ano comment mo, Sir Midnight, sa new hero? Di ko pa nagagamit and masyado pang maaga lalo't bago yung patch ngayon. Once the patch settles, tsaka ako titignan yung bagong hero. Kasi mahirap tignan yung bagong hero kapag magulo pa yung patch, okay? Yan. So, habang nagbabasa ako ng comments, again, plug ko lang yung page ko, no? Facebook.com/MDNYT97 or search Midnight on Facebook, or yung personal brand ko, Facebook.com/NDGuzman97. Yan. Tama, plug lang ng page kasi syempre, guys, alam niyo, sa totoo lang, kung gusto niyo pa ng mga follow-up na informative, things, nagpo-post ako sa page ko. Okay, nagpo-post ako sa page ko and I'll probably post more kasi hindi enough yung 2 hours na binigay sa akin ni SGD, no? Dahil joke lang. Para lang may din kayo, may constant stream. Wow. May constant source of information kayo. Like nyo na yung page ko, okay? Kasi minsan lang ako makapunta sa mga ganitong streams malaking pasalamat ko nga kay SGD. Okay? So, wag na kayong mahiya. At kita nyo nga ako, kinakapal ako ng mukha ko. Like nyo naman yung page ko, no? Search Midnight lang. Gusto nyo mamalupitang pictures, follow nyo na rin IG niya. O nga, no? Sa mga gusto mag-follow dyan sa akin sa IG, search nyo lang
ND Guzman 97. ND Guzman 97. Yan. Follow nyo IG ko. Kasi photographer din ako, guys. So, kung gusto nyo makakita ng mga malulupit na pictures, meron din doon. And meron din akong esports page sa IG. Midnight din pangalan nun. MDNYT 97. Maganda pa i-pick Esmeralda ngayon, Lods. I would say hindi pa siya maganda, pero it's a very nice start kung gusto mo mag-experiment, okay? Kung gusto mo mag-experiment ng mga heroes sa sa meta ngayon, maganda magsimula kay Esmeralda. Balik mage pa mid, possibly. And mukhang ito yung pinakamagandang panahon para magpasok ng mage. So i-entertain ko yung dito, no, yung question dito. Bakit nag-change ng lane pag nakakabasag either top or bot? Yung bot nakabasag, chase sila ng bot. Kasi if you are coming from the bottom lane, kapag nabasag mo na yung Torre nun, the only reason you'd stay on that lane is kapag kaya mo basagin yung next tower. For example, magdadala ka ng kampi doon. Tapos yung offlaner mo may iwan sa taas. Or if you only need to sustain that lane, meaning yung offlaner mo di makagalaw sa taas and kailangan na i-def yung bottom lane. Usually kasi ang ginagawa ng mga players is pag nabasag na nila yung Torre sa bot lane, rotate sa top. Either that or yung offlaner dalhin sa bottom lane. Ngayon may mga instances kasi na yung offlaner hindi pwede mag-rotate. So that's the time na yung marksman dadaan ng mid, mag-farm, kiklear ng wave, tapos dadaan ng top. Tapos mag-i-swap sila. Parang nagpalit sila ng lane. Kasi essentially ang hinahabol ng offlane is makabasag ng Torre and mapunta siya sa matchup na gusto niya. Minsan kasi yung fighters, pag tinanong niya yung mga pro players, yung mga fighter players natin dyan, may hinahabol na matchup yan. Like for example, si Kenji, Tamus. Pag carry yung kalaban niya, doon siya pupunta. Sasabihin niya kay Toshi, "Oy Toshi, diyan ka lang sa lane mo, diyan ako pupunta." Pag nabasag nila yung Torre sa baba, then tsaka lilipat si Toshi on the top lane. And pwede rin naman mangyari, dahil mas malakas si Kenji on his lane, tapos si Toshi, ayaw niya sa lane niya, babasagin lang nila yung Torre sa baba, then go to the top lane. Tapos si Kenji naman yung mag-hold ng bottom lane. So yun yung usual na exchange ng mga players. No? Usually nag-change lane talaga. It's either change lane or tuloy-tuloy basag ng Torre. Walang pakialamanan. Ano comment mo, Sir Midnight, sa new hero? Again, it's too early to say and lalo bago yung patch. Same pa rin CD at damage ng skill, edi pang padera na lang talaga siya. Ayos pa rin pala. Sino? Hindi ko alam. So ayan, sa mga late na nakapasok dito sa ating live stream. Again, huwag kayong mag-alala, guys. Hindi pa ito yung last natin. Pero ito yung buong analysis ng patch and yung discussion about funneling before. So lahat ng to, guys, i-upload ng SGD sa YouTube channel nila. Follow nyo lang Sterling Global Dragons and lahat ng napapanood nyo rito sa stream is nire-upload doon. Probably bukas makikita nyo ito naka-re-upload na sa YouTube, no? So siguro sabihin ko sa video editor na paki-prioritize yung patch analysis kasi syempre mas maaga mas maganda, mas maraming makikinig, mas maraming views na hahatakin yan. And syempre dahil patapos na yung aking segment kasi wala na akong mabasa yung patch analysis, nag-events na. Okay? Pa-plug ko lang, mga kaibigan, yung page ko. Facebook.com/MDNYT97 or just search Midnight. And paki-like na rin yung personal page ko. Search nyo na lang Neil de Guzman or Facebook.com/NDGuzman97. Papatype ko sa natin yan, admin yan. Yeah. So I hope guys nag-enjoy kayo and comment nyo naman kung ano yung mga natutunan nyo or comment kung natuto kayo at all, no? Para may interaction tayo dito. Huling rounds of shoutout siguro tsaka mag-entertain ng questions. And kung gusto nyo mag-comment ng appreciation, sige lang, go lang, na-appreciate kaya pag nabasa ko, tumataba puso ko dyan. And gusto ko talaga malaman kung may natutunan kayo and kung na-entertain kayo, no? Ayan, sabi ni okay. Ayan, maraming salamat sa napakadaming info for this patch. Thank you as well for John Christopher Doroteo Sareno. And actually, thank you to the 100 viewers na nagstay, no? I'm pretty sure nabawasan yung viewers natin kasi gabi na and may mga naglalaro din pa din dyan. Pero I really appreciate yung mga viewers natin na nagstay. Kahit kanina, kahit nabawasan tayo, no? May 100 loyal viewers tayo na tinapos yung patch analysis hanggang dulo. Shoutout kay Kirby Dayaw, kay Earl Senilio, salamat sa info, sabi niya rito. And kay Dean Martin Castillo, wag ka mag-alala, i-re-upload to sa YouTube. So again guys, sa mga late dyan, huwag kayong matakot kung di nyo inabot, i-re-upload to sa YouTube.
So, anong IGN mo sa ML, Lord? Secret. Secret. So, ayan, binabati ko rin si Carlos Pineda. Sino pa to? Si Wonder Drift pa to? Si Wonder Drift nga. And thank you, Sir Midnight. And thank you rin, Kobe Romero. Thank you sa info, Alejandro. Sabi niya rito. Thank you rin kay Drix Garcia sa panonood. Salamat din, John Neil, Malubay, Dula, sa papaliwanag daw. Shoutout din kay Kirby Roble. Salamat, Idol, sa analysis of patch. At pa-shoutout, Idol, sabi ni Kenneth Untalan. So, guys, sa mga nagtatanong dyan, where can you find me? Again, it's at facebook.com/MDNYT97 or just search Midnight. Lalabas yan. Kung hindi lumabas yan, ibig sabihin hindi ko tinatrabaho yung page ko. Search nyo lang sa Facebook Midnight, baka makita nyo. M yung nun. M yung, hindi. Actually, makikita nyo, yung profile picture ko doon, nagkakas ako sa MPL. And you'd catch me at MPL if ever man mag-resume, no? Again, I'm an MPL shoutcaster and an analyst. So, dun nyo ako most likely makikita next. Or if ayain ulit ako ng SGD na mag-stream dito sa page nila, no? So, again, thank you so much sa mga nanood. Ayan, thank you solid 2 hours, sabi ni Mark Cesar, si Ron Ramirez, thank you rin, Carl Gonzalez, notify. Salamat po sa info for dispatch. This will help sa squad namin para mas malaman yung meta. Maraming salamat sa pakinig and welcome na rin sa nakuha yung info. Ayan, si Jason Manliguez, Bent Dominic Corilla, Julian Ray Poblete, Drix Garcia. Guys, it's 9:59 already. Magpapahinga lang ang Sterling Global Dragons at sa pagbabalik ng ating stream, it will be the stream of Sterling Global Phoenix alongside SGD niya. So sa lahat nag-stay, maraming salamat again. This is Midnight, an MPL shoutcaster and analyst. This has been the patch analysis of the new meta brought to you by Sterling Global Dragons. I invite you to like and share their page, their Facebook page, and my own Facebook page as well. Again, it's Midnight. Facebook.com/MDNYT97 or Neil de Guzman, Facebook.com/NDGuzman97, and that has been it. I thank you sobra. I appreciate all the warm welcome, all the warm things. And sana magkita-kita pa tayo soon and hopefully makita ko kayo sa MPL. But for now, this has been it. This is Midnight signing off. Bye-bye, guys.